Yesamueli munavi leude botume Aroyare maguta magwitaniriria Mutereria rinako maguta tenamo Mureithie kureithia mburi na ndemareithie Mwanake wa Jesi Ordination tunayo hatuna. Aria maraitĩrĩrio tamenya nĩ mehithire. Tugire wathiĩ kũrua no nginya. Rĩu meha ndĩroria atĩrĩrĩ ndĩna rũhĩa agũitĩrĩrio meha nĩ ũtwetereire mwanake wa Jesi. Aitĩrĩrio nĩ moneka. Wana makinya tũmahengemi. Vigeregere na shangwe vizuri. Arũgamĩrĩri maikare thutha. Wewe utajifanya kama umesahau. Sigo kaha. Okay. Ndio sikale tu. Ina space. Amen. Amina ngai. Amina. I think because of the space. Yes. Mangiza can first of all continue.
Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Riu ndacoka hana reverend wa kigongona giki nigetha njuke hamwe na muthikabu wakwa na tungatiri aria me haha nditikire muthenya wa umuthi kunengera na ndungata cie haha nigetha moke mamurwo tuteithanie utungata uyu tuthi tugaciarane thi yothe o toguo twirwo ni muthikabu wakwa na ndikuria mwihitwa ati ninde marorete ngamona ngamageria ngamathima ngamehokera kigongona ngona no mehokerwo na ngugo guo bururi wothe wa Kenya wiroreire na mabũrũri maria mangi ti ndungata ciothe iria ikuma haha othe ni nyonete ni kwagiriire nie Geoffrey Mwangi wa Wanjiru nie Reverend Geoffrey Mwangi wa Wanjiru handu-ini ha thĩnjĩri a Ngai na kĩama kĩa wamũrani kĩa Priesthood Fellowship Church ni kurehe ndungata ici cia pastors kigongona-inĩ gĩkĩ nigetha ciamũrwo gũtuĩka ma pastors ni tucituĩrĩtie na tukona nĩ njĩte na nĩ ciagĩrĩire gũkindĩrwo ona kũnenehio kũingĩra wabici-inĩ ya pastors ũmũthĩ kũrĩ mweri 12 wa May 2024 rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru amina. Na rĩu tondũ o mũndũ nĩ akoragwo arũthĩrĩirie akona o ũrĩa Roho aronanirie noguo tũgwĩka na Ngai nĩ egũtũteithia gwĩka ũndũ ũcio. Ndĩna mũndũ ũrĩa wanyanjirie kunyita guoko ndeka mũtĩ-inĩ etagwo Pastor Henry Kiarie oke kigongona-inĩ mbere. Thank you. Ruta iratu ciaku kuruta iratu kwa kigongona-inĩ tumuhurira ruhiru wega agiuka kidogo tu Reverend. Umuthi turamura andu 10 kogo tutingihota guthii process ira yothe tuthiaga ni ta graduation. Ugithi graduation ya degree ya university dean of studies kana chancellor ndangihota kuhe attention o murutwo omwe kivyake ndungihota othe mehitithagio ona thigari cihitithagio koguo riu thaa ici gutiri mundu tugwita nyina tutihota gwita muciari wa mundu o muthuri wa mundu mutumia wa mundu othe marehita one touch turiki handu hau tondu ni mini no niguo ngwenda ona ndiraugire andu othe priesthood mundu utari certificate yo hiki mubanga muthenya omwe inyuothe mundu moke na muthuri na mutumia tumuhe inyuothe one day na tumuohithanie tumurathime mundu acoke athipati kuri arenda etiguo no mutikano ati ngahiki mukorwa kanitha cia kiroho itiekaga. Sisi tutabariki hizi harusi zote na tumuhe documentation. Ndugaikana mucio na family tari certificate tondu we wa kiroho girai document tutawapea hapa mchana no pate muthimu geke kuria mukwenda no wae mutumia mukuru muhiku tutige gwitikiria wikire neti ta muiritu ni uguthirikia iritu uguo ge wethi utumithie gikofia kioria rogo maduri na kitenge tokunyitithanie no neti ne ciairitu neti ni ciairitu ti cia tumia akuru no tukurathima mohiki mothe riu koguo ri wetwo ukaruta iratu ciaku na tondu wa space gwiciria haha thi ni hahega. Reverend Joshua Mutindare kana ni haha iguru bas itikira guikarira giti hau na mbere yake hakaigwo kirai ndenda mike mego kamera ingi mego kamera ingi ore maritwa maraigwo koguo ndiite icio mukuiga atia kabaci keikare toguo tuikaire tu face na guku nigetha andu mone na kamera cione. Thank you. Itikira kuikara thi hau no kire keigwo mbere yaku Mwangiza kayo itikira guthie faster ita the next ndina mutungatiri unginyonete ni atuike pastor na kugeria na kuona ni kwagiriire Pastor Mary Kariuki. Kabata hau narua ugaikarira giti giaku no karuta iratu Pastor Judy. Appreciate Pastor Judy. Kamau. Pastor Mariana. Pastor Mureithi. Pastor Ann and Pastor Lena. Muthikabu wakwa andu acio ni nyonete gikiro-ini kiao ni magiriire ndimathimite na ngona no marute utungata na ngamageria uria kwagiriire na ngona no mende kuingira thini wa gikiro kia pastors. Thank you very much. Negerai maguta ndamuhoya na ndamuhoya ashas mwitikire tuthina rua ukaiga kirai mbere ya mundu
na nitukugia na space atungatiri tugerie tukuhe space kanitha witu ni munini. I don't think twena ongi mweni. I think that those are all. Kana hari utaike Pastor Mureithi, thank you. Hey Maguta, thank you. Tiga marohia kwa mahia runini. Reverend Mwangi tienda uthi muishoria wero no waku document you'll sign later. Thank you, thank you, God bless you. Ndahoya Maguta marohia, thank you. Mwangiza kayo ndenda wabia haria kiambiriria. Bishop Muthe ni uguthomera uhoro ucio itikira guthomera aya ni uguo akorwo wi mutiri kana murugamiriri wa umwe waya ni wega ukorwo hari we ni githomo ace akorwo nta mufuto to uyu thuno mundu akiko nderutagira wira arutagirwo ni urio mutirite. Thank you. Thomera mandiko macio. Okay. Johana mwago wa 13 muhari wa 4 agigiukira akiuma metha-ini akiiga nguo ciake iria cia iguru thi ruta nguo ĩyo ũige thĩ akioya gĩtambaya gĩa kwĩgiria munengere tauro ĩrĩa ĩ ya mũndũ ũyũ akioya gĩtambaya gĩa kwĩgiria akĩoha njohero agicoka agĩkĩra bakũri maĩ mai mau nĩ ndamarathima negera bishop ucio ekire chumbi ucio hau na mai maya nĩ ndameka preservation. Biblia yukaga ndagukorirwo tetwo mukira-inĩ wa njĩra ũtathambĩtio rũrĩra ngĩgũthambia na cumbĩ na nĩkĩo twĩkĩra cumbĩ ũyũ haha cumbĩ ũrĩa ndungata Ngai rũingata nginya thũ ciaku naguo ndakwĩhe kĩrĩkanĩro gĩa cumbĩ kĩrĩa gĩtathiraga na maguta marĩa maunukaga icoki ndamĩkĩra mai-inĩ mau thambia magũrũ macio ũkĩmarathimaga mai maya nĩ ndarathima agĩka atĩa akĩambĩrĩria gũthambia arutwo nyarĩrĩ akĩmagiria na gĩtambaya kĩu eyohete nĩ mũkũhe space akimathambia magũrũ thiĩ ũkĩmathambagia ũkĩaragĩria magũrũ macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Mai maya nĩ twamarathima, mai maya nĩ twamatheria, mai maya nĩ twamatua ma wamũrani atĩ magũrũ ma andũ aya marĩkia kũingĩra magũrũ-inĩ maya nĩ ũkũrathima magũrũ macio tondũ gũkena na kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgoka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jehova. Nĩkĩo twarathima mai maya na twamatheria namo magũrũ maya rĩ nĩ twamarĩria rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Katika jina la Yesu Kristo mwathani andũ aya makiamũrwo magĩtherio magũrũ maya kũrĩa guothe magũrũ maya magakinya twahoya ũhoti wa Ngai ũgakinya kuo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Magũrũ maya nĩ twamatheria kĩrathimo nĩ twamatua magũrũ matarĩ ma kawaida. We bless these feet that carries the good news in the mighty name of Jesus Christ. Magũrũ maya magĩthambio Ngai maroitĩkĩrwo nĩ maguta ma Ngai maroitĩkĩrwo nĩ maguta ma Ngai. Hey shadabo shalabaga mwathani rathima nyarĩrĩ ici cikuage ũhoro mwega mangĩgakinya tĩri mũthatu ũgathatũka mangĩkinya kũndũ kwĩna kĩrumi gũkagĩa kĩrathimo mangĩkinya kũndũ kwĩna thĩna gũkagĩa na wega wa Ngai mangĩkinya kũndũ gũtarĩ na thayũ gũkaihũra thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nyarĩrĩ ici igĩthambio mwathani amũra mĩtũrĩre ya andũ aya as they walk towards their destiny. I pray by the masses of God they will carry the good news, they will carry the message of peace, they will carry the good news of grace in their lives in the mighty name of Jesus. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ itu rĩa wega wa Ngai rĩroikarĩra athuri na atumia aya rĩtana rĩa matu-inĩ rĩrogĩa igũrũ rĩao wamũri wa Roho Mũtheru setopos ũroikara igũrũ rĩao na gĩkeno mwathani. I pray the power of the Holy Spirit will rest upon them. Let the ordination of God, the ordination of the Spirit, ordination of grace be upon them today in the mighty name of Jesus.
Jesus. Kiugo gĩaku kiugaga maguta ma Ngai moka igũrũ rĩa Saul. He was changed to become a different person. And this afternoon, as your servant, we pray, as their feet are washed, change them, Lord, into different personalities. In the mighty name of Jesus, praying in the name of the Lord, they will carry grace. They will carry grace. They will carry grace. Esheteposa katoroposia baha itepesetoko letepesia baga lapakandoso wamurani wa Roho Mutheru kuma kigongona-inĩ kĩa matu-inĩ ũroikara igũrũ rĩao marogarũrwo marocenjio wega wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrogĩa igũrũ rĩao na ũndũ wa wamũri wa kuma magũrũ-inĩ lepesota lapakato. We prophesy you will be grace carriers, you will be anointing carriers, you will be miracle carriers, you will be the rags of God, the feet of Jesus. You will carry grace. We command your lives to carry grace, to carry grace, to carry grace. You shall carry grace. We prophesy grace. We prophesy grace into our life. From today, we put a demarcation, we put a separation, the lifting and transition that is happening in your spirit, in your body, in your life. I now declare Joshua chapter 3. See, today I have lured away the reproach of Egyptian, and see, today I begin to lift you in the eyes of the nation of Israel. See, today I begin to exhort you. I begin to favor you. I begin to walk with you. I begin to give you a name, an inheritance, a possession of this kingdom. In the mighty name of Jesus, I decree and declare the reproach of the Egyptian has been lured away out of your life by the washings of your feet. The reproach is washed away. The reproach is gone. And from today, may you receive great names. May you receive great names. May you receive great names. Maretwa manyu Jehova arobereria kumapararia, arobereria kumatheria, arobereria gutuma mwithikirike, arotuma gwithikirike, aromuhe hoti, aromuhe hinya wega wa Ngai uria utangimenyeka uria utariĩ uroikara igũrũ rĩa ũmwe wanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. From today, we declare a shifting, a shifting, a shifting. There is a shift in your life, a shift in your calling, a shift in your gifting, a shift in your position. The prayer, the shift of your name, the shift of your name. Favor will be your other name. Favor shall be your other name. Wherever you go, we declare favor. We declare favor. We declare favor. Favor. Favor of God. Favor of God. May your families favor you. May your friends favor you. May the church members favor you. May the church of Jesus favor you. May the world favor you. We declare favor. We declare favor. We declare favor. You shall be carriers of grace. 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 Although you are crazy, although you are crazy, you will carry grace. You will carry grace. Favor upon your life. Favor upon your life. I prophesy by the Spirit of Jehovah, the Lord Almighty has lured away the Egyptian reproach from out of your life. Receive grace. Shepokosa itapaso lehesua pahado
Lehese kebosa. Yantehedoshi baha. Mande de bosi kaba. Tateso. Hilemoshi aba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is transition right now. There is transition right now. In the name of Jesus. Amen. 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 We declare, may it be so. And the church say amen. Amen. Nasema ndio. Nasema ndio. Ndio Bwana. Nasema ndio. Mwathani nĩ twagũtĩĩa we kĩhoti wa mothe. Rĩĩtwa rĩaku nĩ inene mũno Jehova. Ngai nĩ wĩyoneire no gethurĩra aya amwe Jesu. Nĩ twagũtĩĩa ribasiande ribosai. Rinoma sekeri masaralabosala. Nĩ thank you gaturume ka ũthingu. Nĩ tondũ Jesu mwega aya nĩ wa mohora icoki. Ngai witũ nĩ wambĩrĩria kũmeka maũndũ matha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno gaturume ka Ngai. Thank you nĩ roho waku mũtheru ũrĩa wĩ hamwe nao. Thank you Ngai witũ nĩ kĩgongona gĩkĩ Emmanuel. Jehovah, we decree and decree, my Father, kuma mũthenya wa ũmũthĩ Jesu mwega aya wathura Jesu mwega mĩtũrĩre yao nĩ yambia gũcenjia. Ngai witũ aya nĩ mekũhunjia ngumo yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame Yesu Kristo. Gatũrũme ka Ngai we mwenetha, reke kĩgongona kĩambie kwaria, reke kĩgongona kĩambie kũmahotanĩra, reke kĩambie kũmatetera, reke kĩambie kũmamũra magongona marĩa makwao na mapĩra. Jesu mũrũ wa Ngai, reke hinya wa thakame Yesu Kristo ĩrĩa yandĩkire na ĩkiuga mothe nĩ mathira. Kuma mothe gatũrũme ka Ngai, rũrĩra rwakwa rũrĩa rũmanyitĩte, irumi ciakwa iria ciaragia maũndũ marĩa maragia maimĩte marĩtwa-inĩ. Kuma mũthenya wa mũthĩ gatũrũme ka Ngai, macio mothe nĩ mathira ũhoti-inĩ wa Jesu Kristo, ũhoti-inĩ wa Jesu Kristo. Na twaratha na twoiga atĩrĩrĩ, gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa ũhotani igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru, tũkahoya na tũgetĩkia. Hallelujah. Thank you. Nigohoya Reverend Mwangi Zakayo na Bishop Joshua mũcoke thutha hanini. Mũndigire andũ acio na nigohoya attention. Silent the band kindly. Twarĩkia kũmũthambia magũrũ no nĩ tũtigĩtie kũmũkinyũkithia gũtuĩka atungati amũre, na nĩ ngũmũria ciũria ici tondũ mũrĩ aingĩ mũnjokerie mũndũ na mũgambo wake. Andũ a kamera nĩ mũkũndorera tũnua tũu ũrĩa tũrauga. Look at the mouth tondũ tũkamatuĩra na tuo mangĩkanjia gũtũtanga. Nĩ ngũria nĩ wĩtĩkĩrĩte we mwenewe na hatarĩ nganja nĩ wĩtĩkĩtie atĩ wĩ mwĩtĩ ũtungata-inĩ ũyũ wa wabici ya ũtungatĩri? Ĩĩ nĩ njĩtĩkĩtie. Tuna microphone ingĩ ciuma na ini no tũcoke tũmacokerie, tũkũmũcokeria mũtikamake. Miriam, tutakurudishia mic. I know you are a lover of mic. I know you love it. Tutakurudishia mami. Aya. Kĩũria kĩngĩ, thank you Mwangi Zakayo nĩ gũkorwo na mic nyingĩ. Thank you very much. Kĩũria gĩa kerĩ, nĩ ũgwĩtĩkĩra na ũthingate rĩtana rĩrĩ ũkĩhokaga Kristo na wathĩki? Nĩ gwĩtĩkĩra. Kamera nĩ mũrarora? Haya. Kĩũria kĩngĩ, nĩ ũkwĩhĩta atĩ nĩ ũrĩhoyaga na gũtuĩria kĩrĩra kĩama ũtarĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ maandĩko matheru ma Kristo marĩa ũrĩrutanaga? Nĩ gwĩtĩkĩra. Nĩ ũrĩranagĩra na ũkarutana ũhoro ũrĩa mwega ũkĩrutaga meciria ma andũ gwathĩka na gũkorwo na thamiri njega ũtakwamũkĩra ihaki? Nĩ gwĩtĩkĩra. Nĩ ũkũrutanĩria mũno gũikara mũtũrĩre ũtarĩ na mwĩcuko na wĩtheme njono ona ningĩ ũkorwo na wĩigĩrĩrĩki?
nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũkũrũmia ũhoro wa ma ũrĩa ũrĩrutanaga na wĩtĩkio, na we mwenyewe wĩtĩkio ũguo ũrarutana atĩ nĩguo, na ũrũmie mũtugo wa kanitha ũrĩa ũratungata. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũrĩiguanagĩra tha, ũkaiguĩra arĩa matarĩ hinya tha, na wendage andũ arĩa arwaru, na ũtungatage andũ othe o ũndũ ũmwe, itonga ona arĩa thĩni. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũrũmagĩrĩra kĩhoto, na hĩndĩ ĩrĩa ũkĩronwo ona gĩtarĩ ho, ona kana gĩtarĩ bata. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Ta mũtungatĩri nĩ ũrĩkĩraga hinya na ũgekĩra iheo ciothe cia Roho Mũtheru, na ningĩ nĩ ũrĩkagĩrĩra iheo iria ciothe ciĩho ũgĩcionagĩrĩria ta mũciari wa kĩroho na ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũgwathĩka na ũtuĩke mũhokeku kũrĩ ũtongoria wa kanitha wa Priesthood Fellowship Church, na ningĩ nĩ ũrĩathĩkagĩra bũrũri. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũrĩnyihagia harĩ rĩtana rĩa ũtungata wa kanitha wa Priesthood Fellowship Church, na hatarĩ gũkerũra mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũgũtuĩka mũtungatĩri na nĩ ũrĩtĩaga ũtongoria na watho wa bũrũri wa Kenya hatarĩ kwamũrania. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Nĩ ũrĩtĩaga atongoria aku ona athĩnjĩri Ngai othe arĩa marĩ ngathĩ ĩno wamũrwo na arĩa marĩ mbere yaku na arĩa mamũrĩtwo mbere yaku. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Ngai atuĩka mũndeithia. Ngai atuĩka mũndeithia. Besti wa Macharia ũka haha. Nĩ ndarĩ kĩamũro gĩaku, ndĩ mũira wa maguta maku, koguo nĩ ũheo gacĩra hau, njũrĩria andũ aya kĩũria kĩrĩa gĩothe ũraigua to ngĩũria. To mahota rũciũ gũgũtanga na makũnyarare tondũ nĩ makĩamũrwo. Koguo morio ũrĩa ũkwenda. Nĩ mũrĩtĩaga mũthĩnjĩri wanyu? Nĩ tũrĩmũtĩaga. Nĩ mũkaira maguta make? Tũtikamaira. Nĩ mũgaconorithia? Tũtikamaconorithia. Auga tũtikamaira. Moria hau rĩngĩ. Moria rĩngĩ. Nĩ mũkaira. Mauga tũtikamaira. Moria rĩngĩ Beti. Tondũ nĩ mũkwamũrwo ũmũthĩ rĩ, nĩ mũkũira, mũnyarare, mũhothie, ona kana mũconorithie maguta marĩa me igũrũ wa ndungata ya Ngai? Aca, tũtikamũconorithia. Nĩ mũrĩtungatagĩra andũ othe mwĩna wendo na ngoro ĩmwe? Nĩ tũrĩmatungatagĩra. Arĩa thĩni na arĩa atongu? Nĩ tũrĩmatungatagĩra. Arĩa me igũrũ na arĩa marĩ thĩ? Nĩ tũrĩmatungatagĩra. Ngai arotuĩka mũmũteithia. Bishop Muthee, nĩwe ciũria icio ingĩ nĩwe ũkũria. Niki waro ino. Nifanye ile kitu. Na rĩu tondũ nĩ muoka nĩ mũgũtonya ofici ĩno ya atungatĩri pastors. Nĩ mũrĩathĩkaga? Nĩ tũrĩathĩkaga. Nĩ mũrĩng'athagia? Aca, tũtikang'athagia. Nĩ mũrĩkayakayagia thuri? Aca, tũtingĩtĩkĩra. Rĩu tondũ nĩ muoka rĩ, he kĩhĩ kĩerire baba wa atĩrĩrĩ, Mangai baba ũngĩrua gĩtiramenya atĩ baba waruĩte tene. Baba ũngĩrua ũngĩmenya kũrua kwĩruo. Nĩ mũrĩtĩaga thuri? Nĩ tũrĩmatĩaga. Nĩ mũrĩkayakayagia thuri? Aca, tũtingĩtĩkĩra. Nĩ ngwenda Mrs. Sir James please ũkorwo haha handũ-inĩ ha atumia aya angĩ. Ndũngĩaga ũkĩũria ũngĩũria atumia aya. Ũkoretwo wĩ mũtumia kanitha-inĩ kwa ihinda, nĩ ruo rwa gũkorwo wĩ mũtumia kwanja wa mũtungatĩri. Thank you my bishop na maguta mara me gũkũ. Atungatĩri aya mũramũrwo ũmũthĩ nĩ mũrĩathĩkagĩra Madam Reverend? Na ngoro itũ yothe. Nĩ mũrĩ mũgeithagia o mwakinya Sunday mũkamũmenyera ũrĩa hana? Nĩ tũrĩmũgeithagia. Nĩ mũrĩ mĩkaga sure thĩinĩ wa mũciĩ wake kwĩna gĩa kũrĩa? Nĩ tũrĩkaga ũguo. Nĩ mũrĩthiaga mũgĩcambia gwake kana rĩngĩ kwĩna TV ya gĩkonyo? Aca, tũtingĩtĩkĩra. Kĩũria kĩa mũico,
Atungatĩri athuri aya mũramũrwo mũthĩ, mũtungatĩri wanyu ena mwĩrĩ mũnini kũmũkĩra inyuothe. Mũngĩkaigua nĩ mwarakara nĩwe nĩ mũkamũhũra makobi. Aca tũtikamũhũra na tũtingĩgeria. Ngai witũ arotwĩka mũmũteithia. Amina, amina Ngai. Beni ndĩrona ta wĩna kĩũria. Ndũngĩaga kĩũria ũngĩũria andũ aya handũ-inĩ ha atungatĩrwo. Tondũ kĩrĩ mũtungatĩrwo we wĩ mpendwa. Haya, niĩ ngũria atungatĩrwo tondũ aya nĩ atungati. Andũ aya nĩ maitĩrĩrio maguta, nĩ mũrĩ matĩaga, nĩ mũrĩ matigaga kũmona ũrĩa mũramonaga ta andũ a kawaida, na nĩ mũrĩ maheaga kĩndũ nĩgetha mathiĩ ũtungata harĩa hangĩbatara mangĩenda. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ weka wega hau, nĩ weka wega. He mũndũ ũraigua hena ũndũ angĩũria andũ aya. Sir James arenda kũũrio kana kũũria? Oka. Oka. No kũrororeria ngaro ya hau ũkaũrie we mwenyewe. Nakai njũrie aya maramũrwo. Andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Arogocwo Jesu. Wĩra ũyũ wa gũtungata rĩmwe nĩ ũtwaranaga na kũhara. O kwa ihinda. Ũngĩgakinya handũ wone ndũrĩ na mbia rĩ, nĩ ũgatiga gũthĩnja? Aca igatiga gũthĩnja. Wa kerĩ, wĩra ũyũ mũroka thĩinĩ waguo rĩ, nĩ ũhoyagĩra mũndũ akagĩa ngari nene na wewe wĩna nduthi. Nĩ ũkanyarara Ngai waku nĩ tondũ wa ũguo ekĩra mũndũ ũngĩ? Aca ndikamũnyarara. O ũguo mwanjĩra nĩ mũkũmwĩtĩkia mwĩna indo na mũtarĩ? Nĩ tũkũmwĩtĩkia tũrĩ na tũtarĩ. Na ndikamũcirithie rĩ, kũrĩa Ngai atũgereirie kwĩna ruo rĩ, inyuĩ ndakamũgerie kuo. Amen. Thank you Reverend. I don't think kana mũndũ ũngĩona Dama. Okay. Basi Dama ũkaũria kĩũria kĩu. Andũ acio me hau nĩ maramenya mũno. Komorie handũ-inĩ hatungatĩrwo. How are you? Salama? Thank you mũno Bishop. Nĩngũmũria kĩũria kĩmwe tu. Inyuĩ mwathurwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũrĩ kompitaga na atungatĩri arĩa angĩ na your Bishop na nĩ arĩa marĩ igũrũ rĩanyu? Aca no nĩ tũkamenyihagĩria. Thank you mũno. Gĩakwa kiuma ũngĩ. Thank you very much. Kĩũria kĩu kĩngĩ, thimũ cianyu ingĩgakua nĩ mũkagũra kwa Adamu. Okay, sawa. Kĩu nĩ mũgũcokia later on. Ngĩenda tũkinyũkie hau hangĩ, nĩ njũĩ no mwende kũũria ciũria nyingĩ biũ, no kĩũria kĩmwe ingĩenda kũmũũria. Tondũ nĩ mwamũrwo na nĩ mũkwamũrwo thaa ici mũtuĩke athĩnjĩri. Andũ aya me haha kũrĩ angĩ mekwenda gũtuĩka ũguo mwaka ũyũ ũngĩ kana o mwaka ũyũ kana ũyũ ũngĩ, nĩ mũkamahingĩrĩria? Aca tũtikamahingĩrĩria. Nĩ mũkũmahingũrĩra na mũkũmetĩkĩra? Nĩ tũkũmetĩkĩra. Thank you very much. Ĩtĩkĩrai rĩu mũikarĩte hau thĩ kweheria itĩ cianyu. Mweherie itĩ icio, arũgamĩrĩri moe itĩ icio ciehere, tũtikũhũthĩra itĩ rĩngĩ. Andũ acio marũgame na microphone icio cioyo icokerio aini tu. Mwambĩrĩrie na Mirieni, mũcoke mũnengere Karangu na Jose, ndagĩtarĩ Kabuko. Itĩ icio cioyo ciehere ciothe. Atungatĩri arĩa marĩ haha nĩ ngwenda o mũndũ arũgame he mũtungatĩri ũmwe aya maramũrwo na inyuĩ mwĩtĩkĩre gũturia maru. Mũndũ harĩa arĩ, Pastor Charles heria mic, na watungatĩri arĩa marĩ haha amũre, the bishops please rũgamai o mũndũ he mwamũrwo ũmwe. Apostle please mũndũ rũgame he mũndũ na acoke anengerwo kĩrengeri kĩrĩa gĩa mũndũ ũcio na Reverend Mwangi Zakayo
urugame he mundu umwe na urugame na kirengeri. Bishop witũ wa Embakasi ndiramenya Maina, please mwangisa kayo koro hau mbere ukurugama mbere yao mbere mukurugama thutha ukurwo mbere yake. Thank you. O mundu mbere ya mundu mwe wona mundu tari na mundu no imutungatiri atungatira twiguku tugire turaruta wira na roho mwe urugame mbere ya mundu umwe atungatiri aria mekirite nguo not the naked ones aria matari na gown kindly aria matari na nguo matigathi kungu hau aria mena nguo tu neo ndirenda marute wira ucio na aria amure to mundu guthukiire nguo agekira mundu mwamure urugame mbere ya mundu mwe ndirenda kara timiti chain kara na inyu andu abadi ndiramenya badi eha here boro hodi ukanirwa kanitha die kanirwa gospel katirwa gospel rweragwo something makai ne mwana umenya na makai ne mwana umenya ro ni matawi but my son ni akehegesha kwa tondu ajiraga ngade mutungu makai something hiyo nyimbo munichezee hiyo. Bishop Muthee ukisoma hiyo na watu bado wacheze hiyo nyimbo kama wanaifahamu. Yes, Daniel chapter 5. Daniel chapter 5. Daniel ni murango wa 5 muhari wa 29. Is there any confusion here? No, continue reading. Thutha wa uguo Belishazaru agiatha andu ake magikihumba Danieli nguo cia rangi wa zambarau agikirwo kirengeri gia thahabu ngingo naguo uhoro wake ukimenyithanio kundu guothe ajai kumekira irengeri icio ngingo cia thahabu irengeri icio ngingo mwanjia kumekira irengeri icio uhoro ucio ukimenyithanio kundu guothe ni kumenyeke kundu guothe ati niwe utwikite mwathani ati niwe aya nio mamuro matuike atungati wa gatatu thamaki-ini ucio waria wothe mekuruta thamaki-ini uyu wa Ngai na riri utuku oro ucio Belishazaru ucio muthamaki wa Kalidei akiuragwo atiriri andu aitu utuku oro umuthi mathina maria mothe maficaga ministry marokua kiria giothe muraficaga family-ini cianyu kirokua o utuku wa umuthi namo maguta ma Ngai maraikara iguru rianyu ndei mambere kumekira irengeri icio mukimagemagia mukimekira irengeri icio na inyu badi akoro ro gerdiga no munye akunyunyizia ke maji something like that kana maundu macio mothe mutigende muhuthirie tuthi kwa ya Korino twende kwa Wakorino ndio hiyo kitu ishike kuria mugate uyu wa muoyo mundu etwiragie tondu Jesu ni atumaga araika moke hari inyi matwike ira ndamuthaitha athuri na atumia anake na airitu nona tukenge mukiria mugate uyu roheku wa mundu ni etwiragie ciana cia Isiraeli werũ-inĩ magagwĩtĩria makĩũragwo nĩ nyamũ ciathĩ ciahenagia ta gĩcango ndamũthaitha athuri na atumia na anake na airĩtu ona tũgenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roheku wa mũndũ nĩetwĩragie. Tukwambia okifungo kiu tuthina mbere maandiko Thama 28 nyitai kanjo nyitai nguo cia iguru na riri riu ni kwenda ndocio marugame na iguru munyite nguo ya mundu mutikahitanie efodi riu thi na mbere guthoma na riri wire harehere Haroni na muru wa nyoko hakuhi nawe Haroni muru wa nyoko hakuhi nawe hamwe na ario ake mwamurani na ciana cia Isiraeli ati kumahumba nguo mwamurani na ciana cia Isiraeli uguo niguo andugatagire anyite wira wa muthĩnjĩri Ngai naguo uguo nĩ ta kuga Haroni na ario ake Abinadabu Abihu na Eleazaru na Ithamaru ningĩ ũtumithĩrie Haroni muru wa nyoko wa nguo nyamure cia kumunenehagia ona cia kumuthakaragia
nene nguo nyamure cia kumunenehagia na cia kumuthakaragia aria na andu othe aria oge riu nguo ici ni cia kumanenehia na kumathakaria aya to kuneneha maneneha ona guthakara ni mathakara na riu nguo icio nicio marahumbo tugithiaga na mbere na rwimbo ruru mugana ma mundu aria mugate uyu ena itharia njoru nego twirwo cirakinya matuini ona riwe wambire mwathani amuthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie mũgate ũyũ Judasi aũrĩire ena ithogoro-inĩ awamũkĩra Saitani akĩmũiyũra akĩera ũkamena hinya akiuga amũthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie mũgate ũyũ Judasi aũrĩire ena ithogoro-inĩ awamũkĩra Saitani akĩmũiyũra akĩara ũkamena-inĩ akiuga ndamũthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie ciothe mwamũkĩra mũgate mũtongoragio nĩ mwaririkana Jehova Ngai arĩho na Jesũ na Roho na araika ndamũthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie Mushipi uko na red on top. Mushipi uko na red on top. Red on top for pastors. Apostle turn to red on top, yeah. Red on top. Negai matwathuri na atumia othe anake na airĩtu ona tũhĩ na tũirĩtu ũkĩrai toro inyuĩ mwĩrirĩire njĩra muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa mũtarĩ wa maheni. Bishop Muthe niturathi marathon andu aria marahubana nguo nio marathi kahora nataka tuende faster riu ndirenda andu acio o mundu haria ari aturie maru ndi uria tugeka mugeka uyu but Ngai ni mwega ni tukathambia bas ndirenda andu aria maratungata andu aya moho macuka na matauro undu hatangigia maguta mekuhutia nguo iyo nawe Bishop Muthe ukorogetha ukihingurira mandiko maguitiriria maguta na ruo ruhia rureho riu ni hindi twakinya ihinda roho mutheru wa Ngai itikira gututhamakira kuma ndagika ino take control now. We are bringing these people to you. We are going to anoint them for the purpose of the ministry. We are going to hand over them to you now. We are going to hand over now them to you for the purpose of serving you, serving the altar, and serving your people and the nation. Father, be with them. Roho wa Ngai, uria waharũkĩire Samueli, uria waharũkire kwa Daudi, uria waharũkire Samson, akĩũraga kĩana kĩa mũrũthi, uria waikũrũkĩire Daudi, ĩtĩkĩra kũharũrũkĩra andũ aya. Wĩra wakwa no wa maguta o ta ũrĩa ũndũmire. Ũrĩa ũnjarahũrire ona rĩrĩa nderirwo njũke ndute wĩra ũyũ, ona rĩrĩa wanjĩtire. Muthamaki wa thayũ, wĩhokeku wakwa nĩ wĩhokeku waku, ũhotani wakwa nĩ waku, ũtungati wakwa nĩ waku. Ngũnyiha mbere yaku ithe witũ, ngĩoya rũhĩa rũrũ, o ta ũguo ndungata ciaku ikoina atĩ ndamũthaitha mũkĩrĩa mũgate ũyũ, mũndũ eyũrie ciũria. Ũguo noguo ngwenda Ngai witũ gwĩtĩkĩrĩka nĩwe ngĩruta igongona rĩrĩ, na andũ aya matuĩke ũguo ngũmatua, nĩ ũndũ ũhoti ũrĩa ũhete ona ũrehetwo nĩ kanitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Yes.
muhari wa 13 ukiuga atiri nake Jehova akiuga atiri okira umuitiririe maguta ni undu uyu niwe. Samueli agikioya ruhia rwa maguta akimuitiriria maguta ari hau gatagati-ini ka ariu a nyina, naguo roho wa Jehova ugikora Daudi na hinya muno shekeriba yandiriri babu daitore tore ngai thane daitiriria maguta maya thĩinĩ wa mũtwe waku, nake roho wa Ngai aharũrũka igũrũ waku. Roho wa Ngai arogoikũrũkĩra, roho wa Ngai arogoikũrũkĩra. Ndakwamũra na ũndũ wa maguta maya, ndakwamũrania na maondo, ndakwamũra nĩgetha ũtuĩke mũthĩnjĩri. Ndagũitĩrĩria maguta maya, ndagũitĩrĩria roho ya roro nĩgetha ũtuĩke mũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Roho wa Ngai aroge igũrũ rĩanyu, roho wa Ngai aroge igũrũ rĩanyu. Intercessors, still continue praying for them. Kindly praise that everybody should be now praying for them. Kila mtu sasa awe akiwaombea. Leo nende torama nende torama tu athĩnjĩri kumania na marekeno. Roho wa Ngai arokoka, roho wa Ngai aroge igũrũ rĩanyu, roho wa Ngai aroge igũrũ rĩanyu. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the power. 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 Receive the anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive that anointing. Receive that power. It's a power of receive the power. Receive the power. Power.
gikaniro kigogona gitumaga andu moithio ngombo-ini iria magaĩragwo irĩ mamũgemeire rĩrĩa ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani niwe wahũra thigire na kĩwahũra imũrahĩragĩrwo nĩ Jehova ĩkĩrĩmona kũrĩo ĩirathimo
baba watukumbanirie na ndaka ya rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ĩkũrorana kũngĩ tiga kũrithonio waku hĩndĩ ya maithori andũ maku Jehova reke maigue gũthaithana gwitũ tarĩa Sulaimani Jehova emarĩkanĩire hĩndĩ ya mathĩna tiga baba ĩkũrorana kũngĩ tiga kũrithonio waku hĩndĩ ya maithori. Rĩrĩa Ngai anyamũrire rĩrĩa Ngai anduire mũthĩnjĩri na ũndũ ũyũ ti wa gwitũ ti wa mũtukanio no ũndũ Ngai endire kũhe na akĩhe tu na agĩcoka agĩtũma mũnjĩtĩkire nduĩke baba wanyu wa kĩroho. Despite what, I'm still in his hands. Na rĩu thaa ici kĩrĩa Ngai aheire nĩkĩo ngũmũhe na kĩu aheire tũhũ nĩkĩo ndaheire Mwangi Zakayo na arĩa angĩ othe nyamũrĩte nginya Bishop Maina na arĩa angĩ othe na rĩu nĩkĩo ndĩrenda kũmũnengera na rĩu nĩkĩo ngũmũnengera na rĩu hĩndĩ ndĩrenda kũmũnengera nĩgetha mũtuĩke atungatĩri a mũhĩrĩga wa Melkisedeki. Ndiramenya Sophia ha na nĩ rwĩmbo rũrĩa tũinaga haha na nĩ wega few the song we should sing na nĩ gĩtũmi gĩaku gũkorwo gũkũ nĩkĩ. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. This the day. Continue. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũkĩhote nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Safi shikilia hapo. I want to release it to you. Egoda akorino tuikire boine rũrĩa Paulo atuo kĩmũrĩ nĩ Jesu. We sing that song agĩthirwo na uko kwa ũrĩo. Ngai matwathuri na atumia othe Ngai nake na airĩtu ona tũĩ na tũirĩtu ũkĩrai toro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo amũkĩrirĩria ũhoro ũrĩa wa mũtarĩ wa maheeni iwa-inĩ tina akĩnyũmba ĩyo ya ũhonokio nĩ twakĩire andũ othe maũndũ-inĩ make atire Petero na Jakubu akana mamwe akana maithori akĩmatua wĩra
Ndĩrenda ngita icio ikirĩte tũine kĩfungo kĩa Paulo. Ngita ikirĩte only vocals. Na Paulo atuake morene Jesu ageithirio na guoko kwa ũrĩo Rona Johana kairama akĩmũgaĩra hinya mũingĩ atheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ atuake morene Jesu ageithirio na guoko kwa ũrĩo Petro na Jakubu na Johana irama akĩmũgaĩra hinya mũingĩ norei mũnene wa gũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke akĩmũrene Jesu ageithirio na guoko kwa ũrĩo Petro na Jakubu na Johana irama akĩmũgaĩra hinya mũingĩ norei mũnene wa gũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igwa igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa na ũhonokio Jesu akĩire andũ othe. Ndamũgaĩra hinya ũcio mũnene na ũtheri mũnene, amũkĩrai hinya ũcio mũnene na ũtheri mũnene, mũtwarĩre ndũrĩrĩ cikahonoke. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jesu ageithirio na guoko kwa ũrĩo Petro na Jakubu na Johana irama akĩmũgaĩra hinya mũingĩ atheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igwa igĩtina kĩa nyũmba ĩrĩa ũhonokio Jesu akĩire andũ othe. Hold. Asante. Thank you. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Give me the names of these people. Pastor Henry Carrier. Pastor Mary Karaoke. Pastor Judy. Pastor Mariani. Pastor Annie. Pastor Kamau. Pastor Muriithi. I declare you now fully ordained pastors. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Say amen. Amen. Bring me the oath. The oath of office, kindly. The oath. Mweni, I need the oath. Mikaeli rĩrĩa Saitani airie na iyũrirwo nĩ rũhuho akĩrara Okay. Okay, goja kidogo. Thank you. Thank you very much. So, kindly, Pastor, Reverend, escort these people to their seats first. Then, I think my office should be busy giving the oath to them so that we may take them through the oath and the charge. Kila mtu kwa jina yake. Escort them to their seats. Sitaki wavae viatu wakati kwa fiti zao. Nataka kuendelea na ibada hii. Amen. Wape viti vyao. Asante. If possible. Yes, thank you. Thank you. Nataka tu pia mabishop wakae chini kiasi. Kiasi tu. Hatutasoma maandishi mengine, tumeyasoma yote. Akolino kwaya na yoderede tiko ha. You are doing good. Na nyimbo cia magogona. You are doing good. Reverend Mwangi, continue presenting the others to me. Amen. Tuwapigie makofi mazuri as they sit down. Wacha tuwapigie makofi mazuri. Thank you. Congratulations. Nditwa gukuru mu office jeru. Dawitoro murathima na mwike wega. We want to continue. Muthikabu wakwa thutha wa guthima iheo cia nyumba eno no tungata uria Ngai
ekrite thini wakwa ni ndonire ari wega hoe rutha thini wa office nene ya muthikabu nigetha njitikirike go create another office, the office of evangelist, ndwara tungituma mathie na nja makagethe mioyo na ngiruthiriria ngiona kanitha uyu nitwehetwo ni Ngai iheo icio nikio kiratuma nguria na gitio nie Reverend Mwangi Wanjiru handu-ini ha athinjiri Ngai na kiama kia wamuna ni kia Priesthood Fellowship Church nikurehe ndungata ici evangelist kigongona-ini giki nigetha ciamurwo gutuika evangelist nitucituiritie na tukona ni njite na ni ciagiriire gukindirwo na kunenehio kuingira office ya evangelist umuthi kuri mweri 12 wa May 2024. My Lord Bishop gwa guthima na kurora na kuona na guthurima na kuona ni kwagiriire ni ngirite ngona ni kubataire kigongona-ini giki ngurehere Mary Nyarima aitiririo maguta atuike muinjilisti wa kigongona giki niwe twihokeire kanitha wa Wednesday ahutagia online hemwe na praise team, so mnafaa kuwa mmesimama korwo na kikosi giki yo matungataga agatungata online na ninyonete kwagiriire koguo muthikabu wakwa nindakwihoya unjitikirie ngorwo na docket ya evangelist thini wa kigongona giki. Karibu sana. Oho muthikabu wakwa ni tondu ni level njeru yo tungata ndrona Mary Njeri na kemia kinyanĩire gũtuĩka mũinjilisti evangelist thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Priesthood na ĩrĩyo ofisi ĩrĩa njerũ mũno thĩinĩ wa Priesthood ĩrĩa gũcokia ciara ingĩ nyingĩ aya erĩ manjĩtie. Koguo Mary Njeri, karibu sana, umetikisa. Thank you, Reverend Mwangi Zakayo. There is something I would love to say. 1993, this happened as it has happened today. I was a young evangelist, and it happened to have an ordination somewhere, and I was in the list of the people who are to be ordained. But when the time came for ordination, my name was omitted. It was not a technical mistake, it was intended to omit my name. And like 17 people all over were ordained, but I was left out. Na thĩinĩ wa Kenya kana maguta marĩa maitanagĩrĩrio tondũ hĩndĩ ũkũhũthagĩrwo cuba gũtiarĩ rũhĩa. Mũtungatĩri ũrĩa waitanagĩrĩria narĩ mũbaruhia akĩũria eha mwanake ũrĩa interpretaga ndĩ gũkũ. Ngĩoya guokwa akĩnjũria na nĩkĩ kĩgiririe we ũkorwo haha. Ngĩmwĩra ona ni ndiũĩ Bishop why I'm not in the list, because I was in the list but my name was removed or omitted intentionally. Maguta marĩa matigaire cuba mothe anjitĩrĩirie mothe. Na niĩ ndatigarire namo. Those who are omitting my name, little did they know that I'll become a power that cannot contend. Little did they know that I'll become what I am today. Omode, I don't know why I broke the protocols. Because we were supposed to start with evangelists, then go to pastors. But it happened like it happened in 1993. It happened again in 2024. That's about 30 years ago. That I have broken the protocols to finish with the evangelists. When Reverend Mwangi was doing the introduction, Olivier Admeha, Apostles Moneka, Bishops Moneka, Reverend Moneka, Pastors Moneka, call your evangelists. That means we didn't have evangelists. Because we don't have this office. Todo to priesthood makugaithanagia githeti andu othe meguku kwagire evangelist ginya ICK ginya PCA none were here. That means ginya korino hakukuoneka na muinjilisti nikuga terere tumeacha hii ofisi tuko ma apostle ma bishop na nikio wiro uyu uragwa netikio hii hakuna watu wa kuchapa hii kitu na leo Ngai ni mwega kugerera mwanake uyu ndikimwite mwanake
that the office of evangelism in the Priesthood Fellowship Church has started. Oh yes. And I believe we are ordaining more. By the time we are ordaining Reverend Nanyuki, we are ordaining bishops in Kirinyaga this year before the end of the year. But Kanidawa Tinganga, we are ordaining the pastor for Tinganga next month, I think. We have chain of ordinations. But there is no evangelist, only these two. I ask you, where are you people? Where are you? Where are you ladies? Where are you young men? Where are you youths? Marianne, what are you doing? I want to ordain you. Nataka kuwamwagia mafuta wainjilisti. Nigudireda Daudi. We have two more pastors. Ginya toka hihinyana, naduma hihinyana ne kurwa maruaga. We are too many in one office. I need evangelists. And that's I say, last time we had an evangelist in Kenya. As evangelist Terasaya wa Irimu, then evangelist Rusa wa Gojiri. Ni kama ikafika hapo maneno. Sasa wengine wote ni doctors. Wengine wote si ni madaktari. We have only those two women known in Kenya. Kana hari ukimuradilikana. Wengine tuko reverend, tuko big offices. Hii offices yacho nyuma na waomba. And I charge you, pastors and bishops, mwasha okakwanyu ginya Embakasi, Reverend Margaret, and then mutegeneza hii ofisi. Thank you, Reverend Mwangi, for doing this. Now, thank you, Modogo Pastor Reverend Sa. I cannot forget that you brought him to me. For 3 years, he was blocked. Access. You cannot access JJ. You know, but I get the modo with Reverend Sa. I can direct to me. And let no one lie to you that I'm not accessible. I am accessible as anybody or as nobody else. I'm very as simple as nobody else. Or Yarudu Amamu. That she can access me any hour of and 24 hours of the day. Don't be lied to. So Reverend Sa brought him to me. I didn't know he was bringing somebody who will hold me. Somebody who will hold me when I'm breaking. Somebody who will hold me and the ministry. At the Ginyatadaishi, I was just in the deepest moment, mourning my mother, almost succumbing to depression. But kanisa imesimama imara kama serikali. Kanisa imesimama kama serikali. Appreciate this young man. Mpe makofi mazuri. And so, I take pride in you, and I take pride in these ladies. I have known Mary for so many years. Nilimjua akiwa Mary Geshoro. Tulikutana yeye River Road in 2002. 2002 when we started producing, when I became a producer. I met him, I met her there. And I and she was walking along the street. Tokemuna tuna muga iwajoroge na tokiona kaide tukana kadori karamekanyite teba kudo Mary. Then Moigai he told me reketoka geithie. Unajua Moigai ni mchokozi tu. Akajento kageithie ekera wewex. Gakiroga ma ekoria ne ujoi. Muge gakemura ndikoye ne oyoyo. Akiugata to we. Kemura nini Moigai wajoroge na kono passager. She became excited and we became friends from that day. Even those who pretend to know her too much. She was going through something that I won't tell you, that I won't tell anyone, even my wife. She was going through something. I didn't have a good car by then, but I could escort her walking through Mirama Drive, walking, crying. This lady has a story. I only know what she was crying for. 2002, walking through Mirama Drive. I remember that very well. 2002, 2003. I know her. I know how much she loved God. I know how much she loves serving. I know how much weak she is. And I tell you, if this lady is weak, I'm weaker. No haramuta joy. I say, Toria Tori Reverend Joshua, Atogerika go to Lubo go to a Jeranago, the Mario Gikora. Let me tell you, Jesus, Naraka Guere, Akro in our doa Kinira, Nakokia, Dakirioku and Haku. Shauria Tabaudu Tegofieno. Because we are it when a commanding authority. I want to say this.
Ndagĩtarĩ ũrĩa ũrutaga wĩra laboratory newe intentionally na willingly wĩraga mũndũ rehe kĩoro. Get me here. Willingly na ngoro yake na wendi wake niwe ũkwĩraga thiĩ ũrehe kĩoro na agakũhe gacuba. Ndagĩrĩire kũnegena nĩ mũrukĩ ũcio niwe wĩtirie kĩoro. Ndekwendaga mũgate, ekwendaga rehe mũgate. Kana kiambe gĩkarangwo uliitisha mavi ndio utapata. Matikikiro perfume nimegũthũka. Antigens iria arenda kuona gĩko-inĩ kĩu kĩngĩkĩrwo kĩndũ kĩngĩ nĩ kĩora. My wife ni mtu wa dawa. She's one of them. She's a medicine. She's a medic. She knows. Ũngĩtia ndauga rĩngĩ wetie kĩoro wĩkĩrĩrwo handũ niwe wĩtirie. Tio tudokiuga ukiuga kai unyite tugokiuragia uyu muoyo uyu ũgĩthiũrũkaga gĩtaga mandagĩtarĩ marĩa mangĩ Dr. Kamau Dr. Karango Ngai toka wĩgue uyu muoyo niwe wĩtirie ekore ũkwendaga na kĩoro kĩu wĩtirie akondu kwenda kũrũngĩrĩrwo usitishe wehe mũndũ ndawa aino tuthiro kukiukaga kinya wetage arwaru wodi Ngai wajeri niwe wĩtirie ati kana wĩraga mũndũ nĩ arehe kĩingĩ mũno ndũkugĩte gĩthimi wari mwambia arete cho reke gĩũke kĩrĩa available niĩ kwa ndagĩtarĩ o mwaro haitia njĩtie no one ruo angiona njũkĩtwo na hurumbarũ ya kahinda kanene so shiro akone wetie kĩoro kĩa mũndũ tiga kũnege akone ũrakinyĩra mũndũ tiga kũnege iganĩra na kiu kĩa nunga to nĩkĩo kwendaga ũmũthĩ ingĩcemania na maĩndo ta kiuhwo ndingĩtua nĩ ndona na niĩ ingĩhitha tiwe nĩgetha ndakone baba nĩ anyona ngiuhwo niĩ nĩ ingĩhitha wangari ndakone he handũ hakinyaga tũgatuĩka machua handũ hamwe anehithe nĩ ithe wĩhithaga sawa sawa. So dhaishi sisi hapa kama mababa ndio tunajificha, sisi ndio tunajificha msichana na ithe turehitha rĩu nĩgetha narĩ rĩrĩ acogothwo njiarwo narĩ acogothwo gwakwa gũke mbũri narĩ acogothwo nyone athuri makiuga thai gwakwa nĩ ningĩhitha acogo narĩ njia ta rĩu niĩ rĩtwa gĩtahi gwitũ rĩ haraihu mũno tondũ wa kenda ngatuo rĩ ngatuo no umenya my sister atua mwana ũyũ no agĩciarire ciana 18 anginyĩre kana 20 koguo nĩ kuuga rĩu niĩ no thaithe no hoire Ngai wa Ngarĩ wakwa cogo na ndĩhithe ndona rĩu na ingĩona na kagwa koguo nĩ niĩ hũra kona ũguo ngagera mahuti-inĩ ngehũra thingira narĩ njiarwo na hau niho tũrĩ Mr. James Ketumbo my friend rĩu nĩwe ũkwĩhitha wona Kamau na mũhiki ti gũtua ũrĩa ũkũrĩte ritho hau kũrora nĩ kwehera na ũgatua na ndũrĩ mũciĩ wona maingĩra ũkora nginya kũragia baba wanyu nĩwe ũrire narĩ ũtuo. So there comes a time when maturity calls, when maturity goes beyond any other fact. When the time comes, the idea whose time has come, nobody can stop it. The time has come for this lady, Mary Lincoln, to be ordained. The time has come for her to go out and tell the people that Jesus is the Lord. The time has come for her to go there and amend her errors and mistakes. The time has come. We are correcting. By the way, some of us, like my age mate here, Ben Githai. We are age mates. We are above 50 now. Ben, do you know we will not even make it in life? Go correct mahitia maitu. The short time we have. That don't get to him. I can't stress. She not to me. We don't even have time to correct our mistakes.
aya nini niega garoya mkona time ya to correct your mistakes. Mkona time Daudi wa Kristo to correct your mistakes. Mwena time nie na gethae na saa tutingeto foromea keke twedi na stress sisi pororio na tumia areko Ruthi na wakona kwa manya nireire Koja wina pia I'm not talking about wives. Get me. Mimi sisemi wives. I'm talking of ladies. With the presence of ladies in our lives, men, we want to go live long. No hetu kora wina besha. Karago. We're in the time to correct. Brother, we event where you may be a lost soul. If you don't make it now, this is the time. Don't run when you're above 50 like us to correct that some mistakes you have done in life. We are trying it, but we have no time to correct. So, idho torauga atirere miaka itu. Haidhuru funga. Haidhuru funga. Leta bachara ino keta hwa ino koraga buchere no mahende meho. Ukauga haidhuru ho mau. Johero mau tu haidhuru funga. Itodo ino kadha ithato na buchere hanyu no mahende matigaru. Kama ua buchere akora no maya modogo haidhuru funga hiyo. Leo ithuĩ harĩa tũrĩ nĩ haithuru njohero mau. Njohero mau. Haithuru funga hiyo. No kwena mũndũ wĩna time to correct the mistakes. Ruth, you have time to correct the errors. Betty, Macharia, you are young. You have time to correct the errors. Some of you when a time ya gũciara na kũrera when you are young. Some of us twana tunini muno turatwita dadi agikumira na kana no isire ni kamwari no ni gake because we have mistakes we did or some people or we lost the chances or chances didn't come our way. Maybe chances never came our way. I say it again, maybe chances never came our way. Menyaka dia tukorire amwaitu inywe mwenayo mwena menyaka mwena wanyu thaisi hothera wega todo ne hako kaihida uramo go correct mistakes and errors kogu dagitari Chris le mwena time na mwena munyaka on your way. Reverend, you have luck on your side, you have an opportunity, you have a chance on your way. Please don't do errors. At this time some of us are lucky to attend more burials than weddings. I'm sorry I say we are lucky to attend more burials than weddings. Look at the social media. Rest in peace are more than happy birthday, than congratulations. Rest in peace nisio nyingi. So when you are breathing, correct your mistakes and avoid errors. Did you hear me? I give you power to win. Evangelists. I read the Bible in the book of Hebrew, chapter 13, verse number 12. I read this for you. Allow me to do it because I'll not do it tomorrow. Allow me to do it because I've not done it for 2 months. Anyway, I know you always listen to my words. I tell you, we have done errors. We are trying, some of us won't make it, to correct. And I urge you, Kahora and the rest, you young men and young ladies, kindly don't repeat the mistakes we did. Like Sir James asked these people, "Kana nyine mukogera maruini mara togerete. Gayora mutaidia kwaka kuriha thire uria muri hene ithui. But don't do the mistakes that you have seen us do. Especially family wise. Don't joke around with your family. Don't pray aloud with something called family. Pray around with anything else but family apana. Kitu yoyote ingine cheza nayo. But family, I urge you kindly, tugathake na kindu ta kiu. Ugebesha kana retwa avoid the mistakes some of us did when money came our way. When money came our way. Besha na ile goma. Ruseo sio weitire. Atonde muduri we manaya. No muririkane teruse ne arutaga mawera magothambia indo nginya ke no hinde mwe muthuri we ne arathimirwo
akigea ngari nake akanyumba akiona wega anyarire muka na kumurumaga mbere ya ciana iruse aya nona aya ni andu oru aya aya ni andu oru aya egwa kinya marekera drip aya but that is the truth ni music ine twokira hede mwana na Beni, that's about 92. We found kina JB wakiwa celebs hit shadashi shambenga. I remember hede mutona kuni Jane Githurai Gioria JB, is this song a true story? And JB could tell me, yes, ne kodo athire gucera akiheo story ni mundu akirwo mucugo hare orona haria warima handu hena twa twa ruci uhanditwo mberera-ini ya wetagwo ruci ucio weitire etwo ni muthuri wa maraya amenya wendo wake wone wa muthuri we dikereria au vai mutige ai masha aya watu wametoka wapi sasa hawa aterenda kuina na gikulino si watu wanasumbua wacha garo ya watu jua vile utawafanya ita OCPD. But it is the truth of the matter. Riria mushushu wage irebia rusi atwekira mala no edewe geothe atu magaciondo makehasaraga na murume. But when money knocked in, Rusi ended in suicide. Yes. Emurajigua. Idawa madusera. Don't play around with your family. I urge you, and this is my charge. Among every other joke, don't joke around with the family. Ladies in you, you become a celeb. You have a big name, mommy. Don't play around with your family. A time comes when everybody goes. Hedra mami akuire. Wakwa 24 hours. Wakwa do not less than 500. 24 hours. Wakwa kwara ragado ginyade mahubirage ni. Toro ginyaga maheretwa. I had people 24 hours. Politicians, ateti, ahorifiashara, gari, dege, any manner. But let me tell you right now, it's me and my family. This is a time we are going 24 hours without sleep. This is a time we are noting. This is a time I have known the value of what is called wife and kids. I'm telling you, there is errors sometimes we make when you are surrounded by people. When you have money. When you have money to eat, gorea goko nyama choma buru gildi dati what gari what maritwa maigi darling sweetheart na tumia na bia reke gwire haha na haha itiguanaga haha na haha ako kuri ditake koma nyombe mwene haha na haha ili utho tondu rire haha gathira haha ne hahuraga kona na rire haha heho haha oi ginya gukwara hora hakwara hora gate Jesu namo ginya tuko polisi sio kaidejo Allah heaven na muno ginya witoro akro ina kangotore haha na no makurigicerie tore na bia o matare cia raithire cia moko uthi cia maguru ni ora mari aingi uke magego utarita wa boy wa irimo wa ngoi wa ina jeri wa ina mere ruthu ugoka magego jeri wa irimo ukarekia magego ugathikinya wa nioro kamere ugoka
Now, listen to me. It is very important to value the time you have. Wano kamushi, I give you a job, dioro rekefade giaku. Date of birth. Neguo, warekia kurora date of birth, uigire thimu-ini yakwa, unyandikire ga text. Ujire ti kwega, if you find yourself above 40. If you find yourself above 40, you start having challenges. Utire mundu above 40 utarega tawameragia. Above 40, you start having challenges. Ukaino kamushie, thaa kenda handu ha gukomoko ya nduthi. Ugakinya mushie, thaa inyanya-ini handu ha gukoma ona ni uri ngari ugatiga ngari ukoya nduthi. Ukarora Thika Road. Nduramenya wathiko. When sometimes life becomes a challenge. Nirajigwa Reverend sir. Temuna kinya mushie thaa inyanya handu ha gukoma ukoya nduthi. Time sometimes becomes a challenge when everybody leave you. Now we come here to ordain these evangelists. I want to commit this charge unto you, Mary, because you are both Marys. You are going to a very high calling. Hebrews 13 verse number 12, I charge you. Nataguo Jesu nake anyaririrwo na nja yake hingo outside the city nigetha atherie andu na thakame yake mwene hakiri uguo ri nitumagarei ona inyu muthie kuri we o kuu keheri-ini kuri we na kuu keheri-ini itura tukuanire nake uhoro wake wa kumenwo muthie mukuanire uhoro wa kumenwo ni undu guku ri tutire na itura ritagathira gutire handu twina ho comfortable indi ni gucaria tucaragia but we are looking for place itura o riria rioneka where we can find a solace. So I urge you, go ye thi murumo thi munyarirwo thi mu face challenges thi mu face mistakes thi mu face errors thi murere ciana kwa mwina cio thi muge Jesu ni mwathani thi muge yes ucio uhoeire ni ndimui no hari undu mwenjui nyuma mutumumu no riu ni ndirona mau mangi mothe ndiui. What I know is I was blind, but now I can see. Therefore, my work, my noble duty is to ordain you and let you go. Deuteronomy chapter 2 verse number 24. Deuteronomy chapter 2 verse number 24. The Bible says, go ye out and contend with the king in war. You are going for war. Garia Junior, in this is a journey. As you told me, it's a journey. It's a journey. Nemwikira kila tamando igimende gucinwo. Today, mundu akwa kauga cinwo ni tondu wa bara cia micii. You better be no. Ne cremation can around lynching. You better be lynched, eh? Ben get ne lynching can eh? Okay, da gucinwo. Tondu otherwise waga gucinwo mathiko ni magacharijwo muno. Mathiko ni magakorwo order ta inyanya. Riu ugakorwo wirite ndereba gicohi. Tungikuira njira ya Nyeri ngwatirio hau. Wetha mahuti. Wetha wagacimuhu. Otherwise mathiko will be challenged. Ogo tukikira ingehurukira thava etha matharara. We jota. We are having problems, and let me tell you, if you don't watch out, especially Kikuyus, the sanctity of marriage will be a torn fabric. Sanctity of marriage will be a torn fabric. We must watch out this and abhor. We know that nature abhors vacuum.
Yato ngimukonda ndi mwire. Demo modere original. I want to say something else before I do it. I'll do it now. And this is the maximum of today's event. Do you know why? It's because we don't know who to write. This is a problem we must address. And we agree we are all in a mess. We should not point our fingers to anyone. We should not. We are all in a big mess. I say we are all in a big mess. So go home and let us try to do the best. Not to go shokana duda, but we go forward. We go forward. Bishop Joshua told us we have qualification of the most of us who are called. We have weaknesses. We are foolish. We have missed it. So today, I take my heart and my love to Mary, and the love you have shown to me and the priestly family up to this time. I stand with your weaknesses. I stand with your fightings. I stand with your challenges. As your bishop, I'll walk with you. I hold your reverend hand very closely. Tutatembea na wewe pamoja na Mary mwingine. Hubirini injili. Hubirini injili. Hede ukithie date ya mbere. Mundu ndaigaga kuguru kuria guthuaga mbere. Uria urakuria ndakone. Kuguru kuu mundu ahithaga thutha ukaruta wahikio. Nero mundu uria akona wari kigito na kuguru kwari gwa gwikirwo. No date ya mbere cokia kuu thutha. So today we are hiding our weak legs, but tutatoa baadaye. In Jesus' name. Deuteronomy 2:24. Leu Giukirei mugwate rugendo. Giukirei mugwate rugendo. Rwanyu. Muringe murimo uria wa kianda kia arimo. Leu ne kuringa murimo uria ungireu. We forget about this side. We forget about the mistakes and errors we have done. Okirai reu turinge murimo uria ungi. Okirai reu twirifarife. We forgot the challenges we got. Origanero mwana wa mbere wagite ko. Origanero hiki wa mbere wariko. Origanero iru ari ariko. Origanero wathomagira ko. You forget who was your first date. You forget. Wara hoke. Origanero wagwite kigananio wari na DK. Origa murimo. We close the other side. Then we do what? Toriga murimo ria. Ona Sihoni. Muamori. Ana Sihoni Muamori. Muthamaki wa Heshboni. Hamwe na bururi wake. Nindimuneanite. Ngamuneana guoko-ini maku. Ambĩrĩria kwĩgwatĩra. Ambĩrĩria renewal. Ũkĩhũrane mbara. Nake. Do you have the clips for me? I want you to look at the screen. Kuna clip nataka tuchezewe pale. After this I'll ordain you. I feel I'm doing the most beautiful thing today. Kaira toine rwimbo dirikana iro bro na makana matano ma 13 moya mumenyereri nyuma muretu. Then I give this anointing. Yes. Okay, look, ngoja. Dada murora screen. Look at the screen nearest to you. Haina sauti? No dada orore? Can you start again? Dada murora muiretu ucio. Ne mahenya mathe yothe. No muiretu ore ne aringika beti bayo. Ne aringika ne agia na thina ihenya-ini no niwe gutongoretie. Tarorai, look at that. No, you have played the other clip. I want the first one. Eyo ina wheelchair. Yes, look at that girl. Taramuire tucio. Riria ona ni aremwo ni guthie, handu ha give up. Judy, nego kuruma arakuruma. Tarorai, no dana give up. Tondu andu marauga na kuria agerete. Tarora, ginya na hutia thina kireru. Ginya ni aremwo ni guthie akoma na githuri agakomera nyondo. No dana tiga. Tarorai hau mbere ni mukuona karaini ka finishing. No hena andu maramumereria. Hena andu haria matana social media. Hena intercessors, hena praise team, hena tumaramura kthira mbere, hena tumaramura kuruma, hena tumaramura weyomie, tamenyai, ona warigi arekia, ona thie tu my dear, thie tu my look at her, na arathi gukinya finish line,
Ndio neke kitamira age mugango, but if it has a voice, I can send it to her. Look at her, look at her, look at her, look at her. Tarai, mama, ni aramo ne gutengera. No arorete ko finish. Arorete finishing line. Look at her karango. Look. Tarai, ino ni spiritual battle. But wa mashadidi kana na no kwaraneria. Tarora ni arekia. Look. Pastor Sirama Muromuthi. Evangelists, I give you power to finish. I release the power to finish. However you may fight, receive the power to finish like that woman. Another clip. Look at the second clip. Karango, don't cry, please. But you have seen that lady finishing. On our finish, I give you power to finish. Look at this man. He mudrume we bere yake tiga ikodora ra screen he mudrume bere yake wina white no ekonene muno amatigete konene muno no hakiri cia kere cia muhenia arogama atakinyete haria harekagerio eira niho uyo wina green hando hakumuhituka amenya hando hoguo tondu nyuma mushindo na kugithia atia hando hakumuhituka amunyitira kimutindika. Look at this white guy. Uyo wina white ni arogama reciria ni arekia na kana hando hakumuhituka rora nikumuikia muikia. Finish. You are the first. Can you imagine? Don't sometimes win. Sometimes let others win. Can you repeat that again kidogo? Hado hakumuhituka na niona nikunoga ni amenya. Oyo nikumenya taramenya the finishing line. Hado hademo afate kijoya dhahabu rekade muikie we arekia leona bemwe. Boyo ya Brazil yoriria terere. Neke kegiriro muhituko wa dhahabu augiro nakoni ndimuhitukire ndingima na kihoto tondu omane kundigite konene muno nikuhitania hitanirie finishing line dhahabu yuma yake ndikimucinda ona koni ndimuhitukire. This is a spirit. Ona kona kucinda kwa dhahabu ni yaku. We are here. Mary, go and finish. Go and win. Go and take the gold. Go and win. Mary mwingine, go and win. Make the difference. Play that clip again. Play now with that understanding. Look at them. Look at the screen. Amatigeta kona muno nikamutaramu na haha. Kona nabio kinya one na baigere. Makaka na matoro ine. No na bemwe ne aramone kurekia. Ahetania finishing. Na manu mahiti maratu ekaga. I'm a bishop, be a bishop, but tomorrow I have a scandal. Please, don't use it to win. Don't use the scandal to win. Push, look at him. Aramutide kana guoko, komura vie. Hado hamuhitu kera mura vie we. Rogara ini. Do we have this in church? We don't. We are looking for a weakness to use. For a mistake for you to build yourself in. I think I have said this like a bishop. Go ye and contend into war. Go and contend in war. And upigane diorohe. I release you to go and contend. I remind the people, Mary, I met you in 2002. You are used to tears. It's not your first time to cry. I met you crying. Ono muthi ndakugaithia kihana maithori. Petro modani etire Petro nja kuna Johana akemagaithia ke keha na maithori. Inyuothe ndamugaithia keha na maithori. Nguo icio mwekira mwerwo haha ti cia ndogi. Ni cia andu mena mathina. Uria atwetire we mwene etagwo mundu wa mathina. According to the book of Isaiah, he is associated to problems, acquainted to pain. He is a man of problems. Leto arakata kwa Pastor Zakari. Wa mathina. Any bishop with me here? I bless this water. I sanctify this water to cleanse your legs and to amend all your errors. By this soft, I preserve you.
I preserve your lives and your calling. Mugetherio muthi kuma nyariri cianyu. Kira mukumagaria kuma riu magari ndeto njaga. Wega wa Ngai uromumirira. Murwetikirika. Family njuru. Ndira njuru. Miario miuru aria mari kuite na aria mari muoyo. Na maria mangimurumirira getha muone ndiro. Marwamuranio na inyue. Go ye and break the walls. Go and win. Go and heal the sick. Go and break the chains of curses. Go and change your families. Go and bring riches to the poor. Go and bring favor to the cursed. Go and bring the hope to the hopeless. Oh, yes. Do I have any bishop here remaining with me? Continue praying. Roho mutheru wa Ngai nitwagutia. Thengio ni hinya waku Jesu. Ritwa riaku rirogocwo Ngai. Thengio ni ndungata ciaku. Thengio ni ndungata ciaku Mary ona Mary uyu ngi Ngai. Roho mutheru wi guku githamaka. Roho mutheru wi guku kiaria. Roho mutheru wi guku kiambararia. Ritwa riaku rikatulirogocwo. Thank you Ngai ni tondu ni uraruta wira munene muno Ngai. Muthenya wa muthi Ngai ware mari muoyo ugicenjia maritwa ma ciana ici ugika undu mweru iguru ria miturire yao. Ritwa riaku rikatulirogocwo. Uthamaki waku niguo twahoya uke. Amuthamaki woka Roho mutheru wa Ngai ni uthamakaga. Uthamaki waku woka unina mothamaki maria make hinya. Uthamaki waku woka ni kwarariria waragiriria mundu. Uthamaki waku woka ni kuohora wohoraga mundu. Uthamaki waku ni guo twahoya uke Jehova. Twahoya uthamaki waku Roho mutheru wa Ngai. Twahoya hinya waku Jesu mwega. Twahoya utatu mutheru wa Ngai. Twahoya ihaka ria matu-ini. Twahoya itule hinguku thiini wa ritwa Yesu Kristo. Ni thengio gaturume ka Ngai ni tondu uri ureka Jehova ni uria wekire na Elija hindi ari kirima-ini gaturume ka Ngai gukimenyekana ni kuri Ngai wama gatagati-ini ga ciana ici ciaku Ngai ni gukumenyeka kuri Ngai wama. Jehova niwe watumanire Jehu ukiuga amuru gaturume ka Ngai ni njui kuna gaturume gatha maguta mari uraitaniririo muthi hinya uri urathamaka muthi ni hinya wa guteka ni hinya wa kurwirirwo utatu-ini mutheru wa Ngai nikio ndagutia mwene hinya ona ndakugoca Ngai ukiruta wira hamwe na ithui utatu-ini mutheru wa Ngai uguo niguo tukuhoya ona tugwitikia.
Amen. Kidogo tu to hold hapo Akorino choir. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we pray that your legs are blessed. Blessed is he who cometh in the name of Jesus. Blessed is he who comes in the name of Jesus. Can you sit down? Remove the pastors. Move kidogo, ladies. Pastor ladies. Pastor ladies, move kidogo. Muacha kamera. Bishop Jane kuja na huku. Asante. Naomba nipewe microphone kwa hawa na ninaomba vyombo viwe vimenyamaza kimya. Niko na maswali machache. Nataka kuwauliza maswali machache tu. Naomba microphone kwa wao wawili. Kamera nataka muangalie midomo yao wanavyonijibu. Mary and Mary. I don't know why you are both Marys and you are both evangelists. Na dio kila tuno mutugatiri wanyu amo notice inyweri. Na dio kila gitumire break protocols. I don't know. But kwa kweli mimi ni mzee. Si kweli hiyo. As a father, nataka kuwauliza haya maswali. Mary and Mary. Ni witikirite hatari gaja. Ate we mwene we mwito tugataini wa uinjilisti na wafishino ya evangelism. Mutanijibu kwa sauti ya kutosha. Microphone ziko sawa hizi? Test one mic. Mary Lincoln. Mary. Asante. Swali la pili. Nimugwitikira na muthingatire tana riri mukihokaga Kristo na wathiki. Nimukwihotha kuhoyaga na gutwiria kirira kia uma mukirutana na mukiheana uhoro wa Ngai na evangelism. Nimuriaragiriria mukirutanaga uhoro ria mwega mukirutaga meciria ma andu gwathika na gukurwo na thamiri njega mutekwa mukira ihaki. Nimurirutaga wira mutari mushara. Na tondu Paulo augire thie akira Timotheo work in the season and out of the season. Are you ready to work in the season and out of the season? Mugegathie kundu muhunjie mwage kuheo fea nimukanegena. Nimugwitikira kuhuthira indo cianyu iria mwina cio riu na iria mukuheo thutha gutungata Ngai. Nimugwitikira kumiriria bara iria ciamanagena wa injilisti. Nimugwitikira gukorwo mutari kwanyu mecii urugari-ini wa mariri manyu na comfort ya nyumba cianyu mumagaritie uhoro kundu kwina thina bururi wi bara na kundu kwina thini na kundu starved na kundu kwina flood na kundu kwina andu manyamarite. Nimugwitikira kuma nja itura mugathine hamwe na Kristo. Nimugwitikira kuruta wira munyihite rungu rwa mutungatiri wanyu. Nimuritikigira commitment na commission ira mwaheo. Nimurinyihagia hari ritana na utungata wa kanitha wa priesthood fellowship. Nimuriumagaragia ngumo njega na kugitira maritwa manyu horo-ini wigie kanitha na utungata na ritwa ria mutungatiri wanyu na muthikabu wanyu. Nimuriteaga atongoria a kanitha na athinjiri Ngai aria anene kumukira na arama muritwo mbere. Nimuriteaga watho wa bururi wa Kenya. Mwathani atuika mudeithia. May God bless you so much. Reverend Bishop Jane. Kwena kiurio ngenda kumoria ni ndamoria ciakwa kwi kiurio ngenda kuria andu aya. Mary na Mary ni muritungatagira Ngai kuri thina ona kana gutari. Ni muritikiraga kuruithio ni katiba ya kanitha na muthinjiri Ngai wanyu. Ni mukwineana kuri andu aya ta magongona matheru na mari muoyo mutungate hatari na mushara. Ngai aromurathima. Thank you very much, Pastor Beth. I don't know more you curious. Ni kiria. Sena sito na ndungata cia Ngai. Wira uyu ni uri wagi wa toro. Na wira uyu ni uri kwihutia kuingi. Undu ucio ni uri murituhagira.
Ningĩ mwaheo wĩra wa gũthiaga mũno na rĩmwe mũndũ nĩ aiguaga kwĩ andũ makũritũhĩire, no ndĩmũrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya mũkumagara nĩ mũrĩiguaga atĩ ndigacoka rĩngĩ gũthiĩ gwĩka ma crusade kana gwĩka mĩcemanio ĩrĩa ĩkagwo mĩciĩ-inĩ, nĩ mũrĩiguaga mũnogete? Ndamũhoera Ngai arotuĩka mũmũteithia. Shirwa GP please. Handũ-inĩ ha amũrĩrwo oka ũnjũrĩrie andũ acuri iria ũngĩenda kũmoria as they take their oath. When you are failing me today because I told you to give these people oaths and they sit down, oaths and charge together, I still see they don't have. Meri na Meri mũrĩtĩkagĩra kũrara mũtarĩ toro nĩ tondũ wa kũhoera kũrĩa mũrathiĩ kũhunjia na kũrĩa mũrathiĩ gũtungata. Nĩ mũkwĩrutĩra? Nĩ mũramenya ũtungata kũrĩa mwaingĩra ti kũhũthũ? Nĩ mũrĩhoyaga? Nĩ mũrĩtĩkagĩra kwĩyuma irio kũhoera ũtungata wa Ngai? Ngai witũ amũrathime. Thank you, Shiro. God bless you. Mrs. Bishop, kindly come here and challenge these ladies with some questions. This is part of oath. And please do it very quickly. The Holy Spirit of God is ministering to them. I'm waiting for the oath. Mary and Mary, praise God. Amen. I'm happy for you. Nilikwenda kumwaria sheria Bishop, but I don't know, I don't understand what God wanted. Kiujio kile kia hujio muthenya wa umuthi nikio watuhujirie Wednesday last week ate Ngai obaga mubi wa nyũngũ obaga nyũngũ oba ikaga kuma shape ĩrĩa no ahũthagĩra nyũngũ yo nginya agatuĩka shape ĩrĩa tararĩ rĩrĩa ndege tuĩke. Ngenda kwarĩria andũ aya me haha umuthi. Andũ aya no korwo nĩ mũĩ challenges ciao, no korwo nĩ mũĩ weakness ciao, no korwo he handũ matarĩ momonire mwakorire makĩombwo matiobekete matuĩka kĩrĩa marĩ. No umuthi ndĩrenda kũma represent as their mom, ndĩmonie kĩrĩa Ngai amatua. Kumanagia na umuthi mwane Ngai nĩ amatua kĩndũ gĩthaka, Ngai nĩ amatua ndungata cia Ngai, Ngai nĩ amatua kĩrĩa eriragĩria magatuĩka. Arĩ mũmbi wa nyũngũ mombete hau makorete tiho marĩ, umuthi me harĩa Ngai endaga matuĩke. Na nĩ ngũmũhoera Ngai mũno amũtũrie na mũtuĩke endaga mũtuĩke, muthi na mbere na mwĩtĩkĩre kanitha na mwĩtĩkĩre gũtungatĩra Ngai. Despite the challenges, I'm walking with you. I love you so much. Thank you. Asante sana. Thank you very much. Naomba two ladies pastors. Ako wapi Betty? Betty unapotea sana leo kwa kazi. Kwani Bishop Joroge alikwambia ufanye mambo gani? Stand before one of them. You have the collar, you are okay. Simama mbele ya mmoja wao unayetaka kusimama. Songa kwa ule kabisa. Nataka pastor mwingine. Pastor any other pastor lady. Nyinyi Bishop Reverend Margaret simama mbele ya huyu. Microphone ni shoyo shihera hau. Shishokerio mirien na akori no kwaya. Asante. Deda makona adoshomane yo kolas manyite na moko mao. Bishop Maina, I want to pray. I want you to pray now for these scholars. Negada mahubo. Yes, you can continue. Thank you. Ngai, nĩ hĩndĩ mũthigari waku akwĩkĩrwo kĩraũni nĩgetha rĩrĩa rĩothe ariumagaraga rũtuĩke rũri rwega rũgĩe na kĩmenyithania na Jehova nĩ arĩrũgamagia itu rĩa mbura rĩa rũhuho rĩa ndwari na rĩgatuĩka rĩa kũrũgama akĩgagũthaitha ena kĩrengeri gĩkĩ arĩkĩo kĩraũni kĩa wĩra waku Ngai karũgamia ũru karũgamia ng'aragu karũgamia ndwari karũgamia mbara karũgamia maũndũ mothe marĩa magakorwo mamũkĩrĩire either nĩ mũtĩ wa mbara angĩgekĩra kĩrengeri kĩu gĩtuĩke kĩraũni
wĩra-inĩ waku Ngai awa ugetekera baba ugetekera kũmũigua ugetekera kũmategera matũ kumanagia na ũmũthĩ na wamamũrania na andũ na wamatwara makinya mũgwanja mbere wamamũrania na andũ aku nĩgetha mwaranagĩrie o ta ũrĩa mwaranagĩria rĩu kĩaranagĩrie nao tondũ rĩu nĩwameherania na andũ arĩa othe maratũranagia nao na wamacenjeria rĩtwa rĩu ti ũrĩa maretagwo o ta ũrĩa Jakubu acenjeirie rĩtwa agĩtwa Isiraeli kĩrengeri gĩkĩrĩ kĩromũcenjeria rĩtwa na agĩa na rĩtwa rĩngĩ rĩerũ thĩinĩ wa thĩ ng'ima kwambia bũrũri-inĩ witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu nĩkĩo twahoya na nĩtwacokia ngatho nĩtuge amen. Bwana wabariki. Kei tuhoere nguo ici baba thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo mwana wa Ngai. Ici nĩ nguo cia kĩgongona mũthamaki wa gũtũra. Nĩwe warĩirie na Haroni ũkĩmwĩra ekĩragwo nguo ici imũthakaragie na imũtuage mũndũ mũnene. Rĩu na ũndũ wa hinya na maguta na rũtha rwa ndagĩtarĩ Bishop Dr. JJ Gĩtahi nĩngũtherithia nguo ici na thakame ya Jesu Kristo mwana wa Ngai. Nĩngũcitigithũkania na kũrĩa itumĩirwo na ikarĩrio maũndũ maingĩ. Ndacitua theru cia kĩgongona. Nguo ici ndungata ici cingĩgekĩra igĩthaithanĩrĩra arwaru Jehova Ngai nĩũkaigua. Kũngĩkagĩa ũru bũrũri-inĩ witũ mangĩgaciĩhumba na nĩgetha mathaithane ũru ũyũ Ngai nĩũkehera. Thengio na nĩ tondũ wa mũtharaba ũyũ Mwathani nĩmarĩtuagĩra thĩ cira ona thĩ ngĩkamatuĩra cira. Mũtharaba ũyũ Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩũrĩtũmaga kũrĩa marĩingĩraga gũkagĩa na ituanda na gũkagĩa na gũtĩĩka. Na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana, Ngai Roho Mũtheru nĩndacitherithia na ndaciamũrania na matonyo mothe marĩa mehumbagwo ndacitua cia ũthĩnjĩri rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana, Ngai Roho Mũtheru ndacihoera na ndaciamũra. Amen. Nĩngwenda andũ acio marũgame na igũrũ na nĩngwenda atungatĩri acio mauma hau Pastor Betty mwehere rĩu mbere yanyu yao mũke na gũkũ kindly mũke na gũkũ biũ. Ngwenda other ladies pastor mathiĩ mbere yao, other ladies pastor, other two good marũgame mbere yao na maneo nguo icio nĩgetha manjie kũmekĩra. We did the readings, we are not repeating. Twende hiyo nyamambo. Gutiare boru kianyonire ukayo wakwa rĩrĩa ndakaya waigwĩkaga tarĩ inegene ndarĩ kũraya rĩrĩa wanyonaga gutiare boru kianyonire. Mrs. Reverend, Mrs. Bishop, please. Mrs. Bishop.
kwa ile toro Thank you. Let them kneel down before the presence of the Lord. And now I plead with you to give me some space. Pastors and ladies, kindly, you give me the space to come there. After kokavawega, pio odomaguta mama sheko hutia gueo na meshifieo. Pastor ladies, kindly, make sure umefunga vizuri. Asante. Reverend Mwangi, simama pale mbele pale karibu na mama. Asante. Simama hapo. Nakata kukukabidhi huu pako. Amen. Mimi ni bishop, wewe ni reverend. Between mimi na wewe na hawa kuna level nyingi sana. I don't need to ordain them. I have ordained them, but I don't need to anoint them. Kuna wengi kati yangu na wao. You have to do this yourself. But I give you the horn of oil with all the anointing and favor. I give you to, in Jesus' name, anoint them. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, anoint their hands. In the name of the Father, I tell you, maguta matwe yao. My tereria leo, they know what to guide them on a microphone. Invoke. Give them the power and the anointing. Let's continue interceding. Let's continue intercessors. Please do that. Not singing, intercede. Prayers. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Let's continue interceding. We worship you, Jesus. Watani. Oh, to hale to aliaku.
ndarugama nyitete ruhia rwa maguta we wanduire muthĩnjĩri ngĩenda gũciara na thĩ ya kĩroho iheo icio heanĩte Ngai wa kĩgongona thĩinĩ wa ũtungata ũyũ ngĩenda gũitĩrĩria ndungata ici maguta marwĩtĩkĩrwo nĩ ũtungata marwĩtĩkĩrwo nĩ ũtungata marwĩtĩkĩrwo nĩ ũtungata maguta maya ndagũitĩrĩria ũmũthĩ marotuĩka saĩ atĩ Jesũ nĩagũtũma hinya wake wĩingĩre thĩinĩ waku nĩũgatungate thĩ yothe nĩũgatungatĩre andũ nĩũgatungatĩre andũ amũkĩra hinya wa maguta amũkĩra hinya wa ũtungata roho mũtheru arogĩa igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ roho mũtheru arogĩa thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru nĩndakwamũra ũmũthĩ nĩndakwamũra ũmũthĩ ndagũitĩrĩria maguta amũkĩra hinya mwerũ amũkĩra hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ I anoint you today I anoint you today I anoint you today in the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wathani wakwa, Ngai wa kĩgongona, nĩwatĩrire nĩngaciara, ngaciara roho-inĩ, ngaciara roho-inĩ, ngaciara roho-inĩ, andũ amũkĩra hinya, andũ amũkĩra hinya, andũ amũkĩra roho, andũ amũkĩra hinya, andũ amũkĩra hinya, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I anoint you today, I give you power, I give you authority, I give you power, I give you authority, umagara ũkahunjie wathani ngata ciaku Jehova kĩgongona cia matu-inĩ ituĩkaga nĩ tondũ wa hinya ndahũthĩra hinya wa maguta we wanjĩtire we wathurire we wanjitĩrĩirie maguta ndatũma ndungata ndanĩtũma bũrũri-inĩ mabũrũri ma kũraya thĩ yothe mĩtambo-inĩ ya online kĩgongona-inĩ kũrĩa guothe akarũgama agetĩkĩrĩka I anoint you today I anoint you today I anoint you today I anoint you today in the mighty name of Jesus. Receive power, receive now, receive now, the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, in the mighty name of Jesus, kĩgongona kĩa matu-inĩ njũĩ no ũhote Mwathani werire Musa aciarane andũ arĩa marĩmũteithagia kũruta ũtungata mũthĩ ndaciarana kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaciara ndungata cia athĩnjĩri na ndaciara ndungata cia injilisti othe marociarĩka ũtungata-inĩ ndatũma roho igũrũ rĩao marothiĩ makahunjie marothiĩ kũrĩa itarĩ rakinya marwetĩkĩrĩka thĩ yothe marwetĩkĩrĩka bũrũri marwetĩkĩrĩka Jehova mangĩkaigĩrĩra mũndũ moko nĩ ũndũ wa wamũri wa maguta na nĩ tondũ wa hinya wa kĩgongona kũrĩa makaigĩrĩra arwaru moko arwaru acio makahona kũrĩa makamaigĩrĩra moko makahona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. I'm here to declare today, I'm here to declare today, let your spirit be into them, let the spirit come upon them in the mighty name of Jesus. Wothe nĩndakũrekereria ũkamũrane ũgatungate ũkaruta magongona ũngĩkahoera andũ makahona ũngĩkahoera andũ makahona. Receive now the power, receive now the spirit, receive now the power, receive the spirit, the mighty name of Jesus. Ngai wakwa tiga nĩ mũthikabu wakwa wanjitĩrĩirie maguta ndingĩatũkire mũthĩ ndungata iria cia mũrũ haha othe marĩ 10
Ngai wa kĩgongona ndamatũma mathiĩ magatungate thĩ yothe magatungate thĩ yothe magetĩkĩrĩke 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 in the mighty name of Jesus. Tiro wa kũigananio nawe Jehova. Ngai wa kĩgongona tũngĩaga gwĩka magongona ta maya. Tungata waku no wagĩa thĩtĩri. Andũ aya nĩndamarekereria marociara injilisti aingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wale wanahudumu pamoja na wao tuchukue mikono juu. Bwadhani urateria nĩ ũkũmatua ministers. There will be power in whatever they do in the altar. There is power in the blood of Jesus. Ndamahoera ũndũ ũyũ mangĩgatungata na ndungata ici mangĩgathiĩ meke crusade handũ mangĩgathiĩ Nairobi thĩinĩ matungate kuo mangĩkarũgama handũ hothe mathondeke mũcemanio Ngai waku ũkamahũthĩra ndanyitithania ngoro cia praise team na ndungata ici mũthamaki rĩu nĩngũmatũma maumagare magatungate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Oh
invocation of the Holy Spirit. Reverend Mwangi Zakayo. Ndiada gukuhe maguta maya. Nigetha o commission yedu aya. O mahe hinya o magethire guko kwa urio maita matatu. So that you may commission them. I'm your bishop. So I give you the anointing that I carry. Carry it through. I told you have a long way to go. Hold it vizuri, shika vizuri. Ingisha mkono wako ndani, your right hand, wako kwa ureo. Kwa unuku kwa ureo. Good. Nilakia microphone, give out the mic. Santi. Nyita wako kwa udeda, akorino kwaya, toigira fauro agetuo, moira, kiko kifungo keutu. Na Paulo atuo kibole ne Yesu aidilio na guko kwa ulio kibendo na jabu na jona iyama akebola ila inya moike abadi modene otwera dole yoma akebole Yesu aidilio na guko kwa
Amen. Okay, thank you, choir. Amen. Okay, continue. Microphones kindly to these people. I want you to read your oath. Mudome oath eo. Mudo adome. Let microphone kindly. Kindly. We do it together. Do I read them all? Pastor Reverend, do I read them? Niwaongoze ama wajisome? Okay. Okay, sawa. Start reading. I, Pastor. Okay, nataka tuende pamoja with the same pace. 1, 2, 3. I, Pastor Henry Moya, trusting Jesus Christ, the great head of the church, I humbly promise you and his church that I will be faithful to my calling and anointing. I will respect, honor, value, and defend the sound doctrine of the Word of God. I will adhere to the instructions of my bishop. I will defend my church and my bishop's name. I will be faithful to the constitution and faith of Christian church. I will honor, respect all my seniors. I will work as a team prayer in the house of Christ and treat all members in the same value. I will never be party to rebellion, but will console and work in utmost good faith and uphold more obligations. I will obey the constitution the government of Kenya. I will be always ready to answer my call and do as directed. I will respect the general leadership of priesthood and fellowship church. I take this all before God and this congregation, so help me God. Amen. Wapigie makofi. Nataka microphone hizi mbili kwa Mary and Mary. Can you read 1, 2, 3? Trusting. Okay, we go together. 1, 2, 3. I, Evangelist Mary Njeri Muroki, trusting in Christ, the great head of the church, I humbly promise that I will be faithful to my calling and anointing. I will respect, honor, value, and defend the sound doctrine of the Word of God. I will obey and adhere to instructions of my bishop. I will defend my church and my bishop's name. I will be faithful to the constitution and the faith of priesthood church. I will honor and respect all my seniors. I will work as a team player in the house and treat all members in the same value. I will never be bound to rebellion, but will construct and work our utmost good faith and uphold moral obligations. I will obey the Constitution and the government of Kenya. I will be always ready to answer my calling and do as directed, as I will respect the general leadership of Priesthood Fellowship Church. I take this all before God and his congregation, so help me God. Amen. May God bless you. But 2 microphones to these 2 men of God. Take your charge. Take the other page. It's your charge. You are taking your charge to the office. Okay? You will not read the scripture because of the time. You will quote as it is written. So I think everyone is free to do so. 1, 2, 3. Nĩngũtĩĩa rĩtana rĩrĩ rĩerũ rĩa kũingĩra wabici ya pasta ona ũtungatĩri wa Mwathani witũ Jesũ Kristo kũmũtungatĩra ona kũrĩithia tũgondu twake ndĩnyihĩtie. Nĩkuoya mwĩto ũyũ atĩ nĩkwĩrutanĩria mũno gũtuĩka mwega, mwagĩrĩru na mwĩhokeku kũringana na mwĩhĩtwa ũyũ ona igongona rĩrĩ. Matukũ marĩa Ngai ekwenda, hĩndĩ ĩrĩa njega ona hĩndĩ ĩrĩa njũru, hĩndĩ ya kĩmera ona hĩndĩ ya wagi, hĩndĩ ĩrĩa rĩagĩrĩru ona rĩtarĩ rĩagĩrĩru, gũtarĩ na ngarari kana merirwa. Timotheo wa kerĩ 4:2-5.
ati nĩndĩmenyagĩrĩra ng'ondu na nĩngũhota mahinda makwa ona indo ciakwa gũtungata ngoro cia andũ ati nĩndĩmenyagĩrĩra kanitha na rĩĩtwa rĩakwa na rĩĩtwa rĩa kanitha ona mũkabu wakwa Petro wa mbere 3:15 ati nĩndĩandĩkagĩra watho wa bũrũri wa Kenya ona atongoria a thirikari Roma 13 kamwari ka mbere nginyaga 5. Thank you, Reverend Mwangi Zakayo. Come and charge them. Charge them. Read that charge to the pastors only. Don't use the evangelist. Use the pastor. Just quote. Then you read it yourself as they listen up to Ofikisha Wapi, Hapa Omatume, Noma Wirosho. Then we send the document. Read pastors. Then don't quote any name because there are many. Thank you. Charge Amen. them. Tandugata ya Ngai wititwo wi muira na muruiriri ona muhunjia wa uhoro uria mwega wititwo nigetha urumagiririe witikio urumwe ona mutugo wa kanitha mutheru wa thi yothe utongorie na wathanire magongona mothe mama uhakage andu maguta uhoeragire aria arwaru na wikatage Ngai muno na kuruta mawira maria matheru nyumba-ini ya Ngai utuike ndungata Jehokeku ona kionereria hari arumiriri na etikia othe we hamwe na ndundu ya athinjiri ni wagia na uigiririki wa gutongoragia kanitha igai riaku ni riria riaheirwo ciana cia nabii na atumwo thiini wa njiaro ciothe hari atungati aria mari muoyo ona aria manyaririrwo gikeno giaku ni kurumirira Kristo uria wokire nigetha atungatage no ti atungatagwo na akihotha ni undu wa andu aingi. Thank you. That is Amen. That is the pastor's charge. May God bless you. I want Pastor Evangelist to take your charge kindly. Take your charge, both of you. 1, 2, 3. Ni Evangelist Mary Nyarema Gicoro nĩngũtĩa rĩtana rĩrĩ rĩtheru rĩa kũingĩra wabici ya Evangelist ona ũtungatĩri wa mwathani witũ Jesu Kristo kũmũtungatĩra ona tũgondu twake ndĩnyihĩtie. Niĩ nguoya mwĩto ũyũ atĩ nĩ kwĩrutanĩria mũno gũtuĩka mwega mwagĩrĩru na mwĩhokeku kũringana na mwĩhĩtwa ũyũ ona igongona rĩrĩ matukũ marĩa Ngai ekwenda hĩndĩ ĩrĩa njega ona hĩndĩ ĩrĩa njũru hĩndĩ ya kĩmera ona hĩndĩ ya wagi ihinda rĩrĩ rĩagĩrĩru ona rĩtarĩ rĩagĩrĩru gũtarĩ na ngarari kana merirwa Timotheo wa kerĩ 4:2-5 atĩ nĩndĩmenyagĩrĩra ng'ondu na nĩngũhota mahinda makwa ona indo ciakwa gũtungatĩra ng'ondu cia andũ ngoro cia andũ atĩ nĩndĩmenyagĩrĩra gatiba ya kanitha na rĩtwa rĩakwa rĩtwa rĩa kanitha ona rĩa mũthikabu wakwa. Petro wa mbere 3:15 atĩ nĩndĩathĩkagĩra watho wa bũrũri wa Kenya ona atongoria a thirikari. Aroma 13:1-5. Kindly choir, Corino. Yeah.
evangelists. Charge them by scripture. 1 Timothy chapter 1 verse number 18. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Utalo cio niguo ndagutara naguo we Timotheo mwana wakwa o kuringana na mohoro maria marathirwo o mbere uhoro-ini waku nigetha uhotithagio ni mokuru wa bara ta muthigari mwega na uture o urumitie witikio wina thamiri itari na micuko ndi thamiri andu amwe maregete kuigua na ho ha uhoro wa maundu ma witikio magagikorwo morite o ta uria andu moragira iria-ini Merikebu yeha nao amwe ao ni a Humenayo na Alikesedaro nio ndimaneanite gwi Saitani niguo marutwo matigage kuruma Ngai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May God bless you, Reverend Mwangi Zakayo. Now, allow me to have the evangelists sign their charge and oath. Evangelist Mary Moroki, kindly sign your oath and charge. Wetwa wagoro ya kende wamba ya tegarulera ona ndio hapo ejera sio
Kabati
ena weu bebetekio ndoreo gakinya iguru wakaiwe legelera egoko rogerera yedire mewa kueleya ekawadi ganenarata ekoroma One, two, thank you. I would like to invite Bishop Jane Kingori kindly to present these certificates to all of them kindly. Read one and then give them. Certificate of entitlement. This is to certify Anastasia Mogore Wainaina of PO Box 0511 00300 Nairobi has been appointed by the above named church to do all the duties of pastor as per the constitution and the election of the general overseer in our churches in Kenya and observe and elsewhere if need to be a pastor. Dated this day Sunday, 12th of May, the year of our Lord 2024. It has been given under the leadership of Eliud Mwangi, Administration General. There is a signature given on this day, 12th day, month of May, year 2024, by order of the church at Nairobi, in the Republic of Kenya, presiding bishop, Bishop Dr. J.J. Getahi, KBEQ. Thanks. Present. Then read the other one. Hold that one. Hold that one. Hold this. Yeah. Hold that. Read that. Give call the name, only the name. Mary Wajiro Masharia. Wow. Heren Mutio Mwanti. Heren. Patrick Mureithi Moshira. Mary Wajiko Karaoke. Edward Kamau Mwangi. Henry Kiarie Moya. Judy Wairimo Jogona. Thank you very much. Betty Macharia, kindly. No, not you. I need another. Come, Pastor. What's your name? Bona umebeba matawel kwa munda hivyo. Reverend Jane, present this certificate to the names. Call the name. Mary Jerry Muroki. Finally, I'm honored to give it to my sister. God bless you, my sister. Mary Nyari Magishuru. Wow. Your sister? Thank you. Let's give Reverend Mwangi Sakayo the chance to give the certificate of ordination. Certificate of ordination. Where is it? Please present. Will you read one? Then dedicate. Thank you. Certificate of ordination.
Sorry, I carry many of them because they are my children. Good, carry. I'm giving birth like Hebrews. Good. As many now. You hagutaha. Yes. Certificate of ordination. This is to certify that Edward Kamau Mwagi has been ordained as a pastor in the above named church to preach, teach, publish and defend the gospel of Jesus Christ at this day of 12th day of Sunday, month of May, the year of our Lord Jesus Christ, 2024. Presiding Bishop, His Grace Bishop Dr. J. Gitahi, QBE. So, with honor, I present to you. Miri Wanjiko Kariuki. Ndakuria nĩ ngagutua. Mwatuĩka rĩu. Turute wĩra wa Ngai. Laini clear. Oh, Bishop ati umeenda sana kwa kamera. Umetopea, umepotea. Okay. Okay, thank you. Mundu wa kuria Kirinyaga. Patrick Mureithi. Kuna watu wako hapa, Clement Munywa, my friend, na Munene. Tunakuanga chamana wao. Where are you guys? Mko hapa bado wazee? Cousins za Murei. Okay, walikuwa hapa. Niitoga data ciakwa. Henry Kiarie. Amina Ngai. Amina. Haura inya rauga atia nĩ clear. Ndakuria nĩ ngagutua. Ndio tuike. Sasa ni kazi. Anastasia Mugure wa Inaina. Bishop, you remember telling you about dereva wa lori ambaye alikuwa anahubiria kwa lori. Dereva wa lori huyu. Truck driver. Thank you. Rugai ni twagia branch. Rugai, thank you. Enda ufanye kazi. Judy. Wairimu. Diugatugate, thank you. Helen Mutio Mwangi. No kitui. Kamutene kalobire nyoni. Thank you. Mbere wa Jiro Masharia. Tukoragwo nginya na kũrino ithuĩ Karango. Watana matikarute. Power to finish. Ina matikarute. Matikiruta no kuoha. Amina. Hallelujah. Thank you. You're done? Yeah. Okay, thank you. I want to invite come Reverend. What's your name? Reverend Joyce. Joyce Shikai certificate present. Mere Jerry Muroki. Wow, congratulations. Wapi makofi jameni. Thank you. May God bless you. Mere Nyarema Geshoro. May God bless you my sister. Na uende bari katika jina la Yesu. Amen. Thank you. Thank you. I would love to invite Betty, Pastor Betty Macharia, kindly present this certificate. I read and present one. Read one and present all. Certificate of recognition is presented to Miriwa Jiku Kariuki with appreciation and recognition of your services as a faithful pastor of Priesthood Fellowship Church Kenya for outstanding services and devotion to the services of our Lord Jesus Christ, presented this 24th day of the month of May in the year 2024, year of our Lord Jesus Christ, signed by Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE, and Bishop Samuel Muthe. Congratulations
with honor and respect, I present to you this certificate. Mere Wanjiku Kariuki. Congratulations. Helen Mutio Mwanthe. Congratulations. Edward Kamau Mwangi. Congratulations. Mary Wanjiro Masharia. Congratulations, Mama. Judy Wairimo Jogona. Congratulations. Anastasia Mogore Wainaina. Congratulations to you, Mommy. Henry Kearie Muea. Amina, Amina. Congratulations. Patrick Moreithi Moshira. Congratulations, sir. Mary Njeri Moroki. Thank you. Thank you, Betty. God bless you. Asante. Nataka kumwalika Mrs. Sir James kindly. Grace. Kwa heshima yako, kindly come and present this to evangelists. Asante. Just come over. Just read the name. Thank you, Bishop. Congratulations, my sisters. Lovely sisters. You are going far in Jesus' name. Mary Nyarema Geshuru. Mirror edition, Pastor, please come over. Sasa tunataka ile kizungu ya Kinyeri. Sawa. Umenisalimia? Sitakusalimia. Tunasikia kusikia children challenge that. Hiyo ni Reverend Mwaki. Bwana atukuke. Certificate of appreciation. This certificate is awarded to Helen Moteo Mwathi. In appreciation of your excelling sacrificial service, dedication, commitment, and support in voluntary service as a pastor, and through your spiritual inspiration, many churches have been established, and many people have been touched and changed. May the Lord bless you richly with good health, strength, prosperity as you continue to serve Him, the church of the entire community. 1 Corinthians 15, verse 58. With thanks from Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE. Bwana atukuke. Congratulations. Congratulations. Wapigieni makofi na vivijo. Anastasia Mugure Wainaina, congratulations. Mary Wajiro Masharia, congratulations, my sister. Congratulations. Jude Wairimu Jogona, congratulations. Tutulia kwa muda basta la Reverend Mwagi. Henry Kearie Muea. Thank you. Amina Gai. God bless you. Patrick Moreithi Moshira. Congratulations. May God bless you. Mary Wanjiku Kariuki. Congratulations. Edward Kamau Mwangi. Congratulations, sir. God bless you. Charede Kamuteini Deborah. Thank you. Thank you, Reverend.
Charity Kamutini Deborahs, please come over. Present this just by reading the name and present. Panda tu hapa. Mary Jerry Muroki. Na uangalie upande wa kamera. Congratulations. Mary Nyarima Geshuru. Congratulations, my sister. Thank you very much. Leo ndirenda gwika undu wa mwisho fiu. Na undu uyu gwika ndenda secretary wa kanitha guku akuje hapa. Please present these cards by reading the names and presenting. Check the mic. Read and present. Helen Mutio Mwante. Anastasia Mugure Wainaina. Mary Wanjiko Karaoke. Mary Wanjiro Masharia. Mokorino Mwenza. Henry Kiarie Mwea. Amina. Edward Kamau Mwangi. Patrick Mureithi Moshira. Judy Werimo Njuguna. Mary Nyarima Geshuru. Mary Njeri Muroki. Thank you very much, Madam Secretary. May God bless you. We misplaced or we forgot one certificate of appointment that should be signed by Reverend Mwangi Zakayo. They will be presented by tomorrow, put together with the seal. So all the ordained pastors, kindly, you leave your certificates with the Reverend to have the seal, them sealed, and also do the certificate of appointment that he himself will present to you on Sunday. Okay? That was forgotten. I'm sorry, I have not been on duty. I have been doing this on phone and by proxy. You have to bear with me. Do you forgive me for that? Reverend, do you bear with me? Rev, please, it will be, you know I have been out at office. Hii yote nimefanya na proxy na simu. So kindly the rest that was not done perfectly will be done by Sunday. Reverend will present to you the appointment. Also for those who can officiate the weddings, Reverend will appoint you, will give us the recommendations so that we can register you to officiate the weddings when he's not here. Aria mangĩkorwo merĩndĩ kana reverend ĩkorwo makiriĩte no meke maũndũ macio tũkorwo tũmaregister tũgĩthiĩ Ting'ang'a to present them the certificates so that mũtirĩtũtira mũgĩtũthumbũra kũhithania ũhiki tu maũndũ mangĩ no mwĩke. Now you can conduct the burial no mũiyũkie ciana hũthĩrei mũthuri ũyũ wĩra ta ũrĩa nake ahũthĩirie nĩguo then ĩtĩkĩra igũ spread mũsikae hapa na mũsimusumbue na wabomba kindly mũsimusumbue. Ukikenda kuma priesthood ukauma tu ndukugirio ni mundu no ndukana kuwe ngai itu. Ravani ndagirite Jakubu ndagirite kuma kwa Ravani enda guthie ni athie no ndagakuwe ngai yao ya Ravani to niwe gatuma Ravani amurumire ungiaga kuwa ngai yake ndangikurumirira. So wetiga ngai yene uguo ni kuga ati ndugakuwe ritwa riuru ndugacambie mundu ndukahure kanitha ungienda guthie ukatu tukurathime na tukwitikiria uthie no urathie gwika atia niki waga. What are you lacking at home? So we love you, and I myself, I love you. I therefore need to I don't know where my secretary is. I think she's overwhelmed. I had a list of names. Okay. Nataka uniondole his documents onto the laptops here. Check everything away now. Pastor Kiarie, kindly stand forward. Pastor Mary Karaoke, stand forward. Kidogo tu moja. Pastor Judy. Pastor Kamau, Pastor Lena, Pastor Ann, Pastor Mariana, Pastor Mureithi. Hakuna pastor nimeacha nyuma. Ndenda kuhe muthigi. Ni undu wa hinya uria Ngai ahete. Na uria hetwo ni katiba ya Kenya. Na uria hetwo ni kanitha wa Priesthood Fellowship Churches. Gukorwo ndi muthikabu munene. Ni ndamwanirira umuthi
Atugatĩri amũre angathĩ ya mapasta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. You can do better than that. You can do better. You can do better. Amen. So I don't know. Hiyo kitu unafanya kabisa, kama unafanya fanya kabisa kabisa. Ifanya kabisa. Okay, gemie jaga mono. Adoya mamukire ina mumende mathima mutungate. Ageme na irema nyingi muno murekeire macihumbirwo ni nguo. Ithuothe reke indi mwire tungiruta ici nguo amo itu turi aguthinjwo. Ndumo iria imwiri tutakaritio ni nguo. Aya atumia maroruta nguo. Wone irema iria imiri tutuirio ni kuhumbe ona ni de wasi yes. Igeruta ici nguo ndayo othe ni rutumo tutuirio ni kuhumbe mutigatuhumburie turi aguthinjwo. Ngai amurathime ndai andu aya na nindamunengera Reverend. Nindakunengera andu aya, nindakunengera tungata na kirathimo giakwa na wendo wakwa na ni uyu ni nguhete rutha kuruta wira na guthia hothe ukwenda tungata kanitha uyu ni gukura ndirakura ndakinyukia nawe kinya. Thank you. Ngai akurathime ruta wira. Thank you. Pastors, you can proceed to your seats in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Photograph, okay? Okay. Okay, simameni juu na mimi chini. Ndio nisiwazuie na hizi kofia. Okay. Sawa, piga tu tafadhali, piga mara 2 3. Kisha cia leo ni digital tile mifango mingi. Tia toka 1 2 3. Leo ni kuhura tu. Asante sana. Thank you. The others will be taken later. Na nijo ino ihuritwo. Thank you very much. Pastors, you can proceed to your seats. Allow me now. Evangelist Mary Nyarima Gichoro, kindly move forward. Stand there. Evangelist Mary Muroki, move there. Mary, you should be courageous, very courageous. Swear muoga anymore. Take courage. When I told you to remove these things, or any other person serving me, Mary Nyarema, today, Mukiwa na Mary Muroki, silent the bird, kindly. By the power of the Lord that you have given me and by the invocation of the Holy Spirit, today, 12th May, is May 2024. Ni odo wa hinyora Ngai ahete, orehetwo ni katiba ya Kenya, onohetwo ni katiba ya Priesthood Fellowship Church gutuika muthikavu munene. Ni ndamo declare ordained evangelists of this church in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ladies and gentlemen, I present to you our new ministry of evangelists in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Reverend Mwangi Zakayo amukira andu aya ni ndakuhe na niguhete kirathimo ruta wira nao matume kuri okwenda ona wenda kumarehe headquarter rutai wira ndakora ringi ni nigukura ndirakura rutai wira ndakinyukia kinya niguo rutai wira. Mary and Mary rutai wira. Irema to forget. Let's move the other side. You do all that were injured. We forget no more tears, Mary. By the way, Judy, where is Judy? Pastor Judy, come over. Moire tu oyo pastor Twamura Mwero, ni murata wako more than 16 years. Ogwe mena Mary no dute wira wao. Uyu tulijuana na yeye kitu 2005. Twetuire tutonini. Oh sorry. Ekaire tukanini na nidikire mwanake. Tunajuana zaidi. So when I'm ordaining her, kana rĩrĩa nguona kĩrutaĩro wa Ngai namjua. So usijaribu kunionyesha vile wewe unamjua, mimi namjua, na wewe unajua mimi ninamjua. Na kama humjui, wewe unamjua. Na utajua sisi tunamjua. Na utaambia huyo mwingine ya kwamba tunafanya nini? Tunamjua. Asante sana. May God bless you. You may take your seats in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Asante sana.
ndatuire kana waerikana kuoyoya na iromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cianyona nĩcikanjũria kayũro kagĩra ithitana ĩndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Mathaithana marĩa ndanathaithana ongenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ wahoria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩrigarĩ ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba ndagĩtire rĩtwa gĩgĩtacirwo haha nĩho riri wakwa waimbirie mĩtheko yakwa yaimire andũ haha gĩtingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũgũkũgoca na tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega na tũgakũgoca hingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 Mwathani Ngai mwene wa ita igũrũ na thĩ nĩ iyũre nene waku ũrogocwo we Mwathani wa igũrũ mũno tene na tene. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Tũtingĩhota gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we Mwathani ũiyũirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku no we nĩwe Mwathani witũ we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio wĩtĩkĩre gũtũma we Mwathani ũiyũirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake bata mũno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o ta ũguo nĩ ũndũ wa Ngai ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ na we waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akwĩra mũtĩ-inĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ ĩyo akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutĩire rĩmwe hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩarĩ rĩiganu
nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe o ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanaga hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. We ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha, tũgũthaitha mũno twĩnyihĩtie ũtũiguĩre tha na wĩtĩkĩre ona ithuĩ tũiyũkie indo ici iria we wombire nacio nĩ mũgate na ndibei o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesũ Kristo atwĩrire ciũkagio kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame yake nĩyo ndathime o ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanagĩrwo woire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũra akĩnengera arutwo ake akiuga kai mũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũihanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai ũũ nĩgetha mũndirikanage. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru tukũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesũ mũhonokia. O ta ũguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe ningĩ arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩmahe akiuga atĩrĩ, nyuanĩrai gĩkĩ inyuothe nĩ ũndũ ĩno nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ kuoherwo mehia. Ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru tukũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesũ mũhonokia. Mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ waku ũroikaragia mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩgetha ũkona muoyo ũtagathira. Rĩu kagaka ũrĩe nĩko gagũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku na ngoro yaku ũmĩrĩage ũkĩririkanaga na ũgĩcokagia ngatho. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru tukũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesũ mũhonokia. Thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku na ĩikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta nyua ĩno nĩ ya gũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku nĩgetha ũiyũragwo nĩ ngatho ũkĩhoya ũkĩmũcokegeria ngatho. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo ũthamaki waku ũũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũtũmũthĩre citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ tondũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rathima mũgate ũyũ ithe witũ ona gĩkombe gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũiyũkia tũhonio mĩĩrĩ ona mehia maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe ona Mũriũ na Muoyo Mũtheru. Amen. Iga rĩa tenema nĩ ngwĩhitha rĩwe tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku inine wĩya wothe ningĩ na hinya waguo ndirĩ na ihaki niĩ ngwĩhoka mũtharaba ndĩnjaga umbaguo ndĩ mũhũthũ ndeithagia ndĩo mwĩyano gũthiĩ gĩthima gĩaku there hingo ĩno ya muoyo
ĩrĩa ya gũkua ngariũka na ndamwona mũtuanĩri cira iga rĩa tene ma nĩngwĩiga harĩwe ndirĩ na yakiniye kwĩhoka mũtharaba ngĩnjaga ubaguo ngĩmũhũthũ ndeithagia ngĩrĩa mũiyano gũthiĩ gĩthima gĩaku there ndirĩ na yakiniye kwĩhoka mũtharaba ngĩnjaga ubaguo ngĩmũhũthũ. Thank you. Tũrambĩrĩria na leadership. Ukehe pastor uria nearest to you. Woe mugate na woe ndibei. Hena bakori cina waste. Wakuda ndibei gakombe kau ugaikia waste hau ugacoka gĩtĩ-inĩ. Koguo tũgĩe na raini ĩmwe haha leaders na pastors arĩa merĩndĩ kwamũkĩra. Atongoria Diboras mukehe pastor Judy na pastor Keria. Mwamũkĩre hau waste mugaikia harĩa mugacoka ũguo mugaikara thĩ. Ushers, you'll guide them. Na wale magere haha moke hari pastor Keria mugaikaraga thĩ. Let's do it and do it very quickly. Kuma hau no kurikia turarikia. Thank you very much. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Huoni kijito chatiririka, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Nweri mwene na ohe yama riketiarwa madina abane yana
Deborah's leadership, please, kindly. Munasaidia. Ile timu ya Bishop, kindly. Munasaidia kuosha vyombo na kurudisha. You cannot be seated, Deborah's. Munajua kazi. Kuosha vikombe na kurudisha. Muonyesha hawa wetu wenyu wapya what we do. Kazi yao ni gani? Ni kuthabia vikombe na gushokia, kuthabia na gushokia. Hiyo ndio timu ya Bishop. Nao timu ya hapa wa mama kama watano muna join hiyo. Ikobesho igishokaga munasaidia hapo. Tuna make sure that everything is in order. Watu wale wako nje tafadhali. Naomba Pastor Kiarie utoke na mikate pale nje. Watu wale wanataka kupokea. Wasichioke kuingia ndani. Enda pale kwa mlango. Mudhino ule wena Dife Merian na Pastor Kiarie. Endeni nje. Kamera tawafuata na huko. Muheane Magera Muragoria, Reverend Mwangi. Yeah, and then mpe wale wako nje. Thank you, our secretary. Asante sana. Thank you much. I wish to acknowledge Brandon event kwa kupanga hii event kama mrembo hivi na kusaidiana na our Reverend. I can tell you I was completely absent, 100% absent. 100% absent. Kwa hivyo ni ndagoira thengio todo dioi ni ndiikira murepangaga no ni ndiroka no dioi maya diroi kogo you know very well I was 100% absent, lakini nashukuru Pastor Damai Bishop wangu Ebakasi Reverend Margaret wedio kirigogona na kuno ndagutumiria andu na no guka Apostle John Paul ndagwetiro tuko na watera na woka Ngai akurathime muno. Bishop Jane tutieregaine kairetu. Lakini thank you for coming. Na nimeshukuru sana. Atugatiri othe na maka guku, angematira makanitha mao. I appreciate you. Secretary wako Solo. Nakushukuru sana. Thank you for the support. Huyu ni Nyandarua, one of our pride in Nyandarua. Thank you na munene wa independent kanitha witu. Ni mwe tuli aidi. Ni moyo gwethi muti tuli aidi. Eni tuli aidi ono mwana na wito wa idi na kibisho wito no ng'ombe ni moyo ugo ni mwe tuli aidi taigiririo kia hinya idi kaibaga taigiririo kia hinya na tutiro ndutongeka na tuli akenu kogo secretary thank you Solo watu wa Nyandarua na secretary wa board ya priesthood Steve kindly rogama Steve thank you na ndo athuria a Gideon ara megoko thank you I appreciate you ara mokire na ithui na ara matigiro kanitha thank you very much Deborah's ara megoko a headquarter kindly rogamai asanti ne kutera kwanyu mugoka thank you praise team weka mikono hivi a headquarter thank you God bless you thank you mama kanisa thank you Mrs. Isa niseme nini nyingine ado kanitha wa Apostle John Paul na anake aria ndamuheire Pastor etagwa territory aria thini Davasco Lavasco Jane thank you MC Daddy thank you nego tugatira muthuri uyu niliwaambia mukaya huko na mutindire twina kanitha mwero wa priesthood wa Ngige me handu acio wa Ngige asanti huyu pastor wetu wa Ngige thank you wa Ngige ni turoka na ni wega huyu mtu ametamba akiria nginya guka west ahingure branch yo ingi west oyo ni mundu muru andu wa Ngige Ngai amarathime mathima heo giathi na ni ndiri uka kwanyu umze atanipeleka na riu we Ngai akurathime ting'ang'a mko wapi ni turoka waka wapi mchungaji we are coming to ordain you ting'ang'a tunakuja kwenyu next month
Zakare, pastor wito wake no. Wewe jipange, hii kazi ni kujituma baba. Hii ni kujituma tu. Na damu elire mwada ajoke ne inyomo kuga. Ore oteko da ore amokare gwake sawa. Ore okojeta ni de free. Ado nanyuki, ado akerenyaga, ado akaratina, Ngai amurathime Kiganjo, asanteni sana. Ado Keno, watu wa Kiganjo Thika, all of them. Mwathani amurathime nyuothe. Ado Kirenyaga, watu wote. All the pastors wetu na washukuru. Pastor Mureithi, ako wapi? Meenda nje. Mureithi yako? Asante sana, fanyeni kazi. Adoro Rongai. Wapi yule pastor wa Rongai? Rongai ulisema ni nani Rev? Ni huyu wa dereva wa maroli. Thank you. Nitogoka. Nani ulisema tunaera Eldoret? Kuna mwingine aliniambia Mirikariuki. Asante. Direda tuthiginya Migori. Neguo. Sio tuginya tukao tukelia Gikuyu. We can go all over. So support us. Paul Mwai, thank you for being here. Tatina na ini yale age na hujia. I wish to acknowledge your presence. Rogama tu. Punga mkono. Paul Mwai ndio hapo ako kwa nyumba. Asante sana. Tumana ini ige. Leke tutingena time ya kuma acknowledge by names. Mitha yumanene tukwa muragado ige. Na igogona ni ine neriri. So, mimi kwangu ni washukuru nyote. Mwashoka kwanyu mugeithanirie tungatiri othe. Atugatire makanitha mange matara priesthood geithaniria. Bishop Jane geithaniria. Kenoto arageithi Zakare na wengine wote, salamu za upendo. Mimi nawatakia kila laheri. Muthimo huje ijiri. Mutegwetigira. Fear ye not. Mukio mwogwetigira mutukio. Your father is not a coward. Ni kupigana na kufigana yote. I wish you all the best. Nie digoshire denodoge. Badi reo goko. Okay. Wako area ama wameondoka? Magetha. Before we take Magetha. Okay, let's do it. Then the band should be in Akorome area. Now conduct that, Reverend. Amen. Tupigie askofu makofi mazuri. Thank you. Ukirugama haitha rimwe no umenye wira uria muthuri ucio aruta bishop witu tumuhurira ruhuri rwega. You can do better than that. Mpigie makofi mazuri. We love you papa. We love you our bishop. Najua unaangalia masasi kabisa. No nijue nituhaririirio raji na nitukumiria oro riu, but before that ni wega ndungata ici tondu ni kwenda kurehe magetha mao ma mbere kigongona-ini nigetha metikirio ona kwamukagira kuria marithia kuruta magongona. So kwa haraka sana tugatiri mirikario kirioha nigetha undu ucio korwo imwega aria meja ngwicia ni kwa igana tugatiri kiarie cokia giathi ndu no wicirie ni amina Ngai yanjirie kwiyamukirithia iria ciatigara. Family iria ikurehete aria mekwamuragwo tu tafadhali umai nja nigetha muturehere magetha nigetha uhoro ucio tuwike na ihenya thiini wa ritwa ria Jesu. Ngwiciria Apostle Job ni umire Julius tuhe rwimbo. Turenda kuoya magetha ino metha no yehera haha dawaci tutingitikira githomo giki githire dadi ciana iria nderete no turia wanderire thutha wothe injiri andu ni mokaga na magetha. No wega kigongona-ini no wega harĩ Ngai no wega kigongona-ini no wega oni twene twibe kigongona-ini no wega kigongona-ini tufanye kwa haraka. No
Tufanye haraka, tufanye haraka. Arekai noega, kigogonai ne noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai ne noega, 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 kigogonai ne noega, 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 arekai noega, kigogonai ne noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai ne noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai ne noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai ne noega, 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 kigogonai ne noega, 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 arekai noega, arekai noega, kigogonai ne noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai ne noega, arekai noega, kigogonai ne noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai ne noega. Amen. Tafadhali tuharakishe. Pastor Paul kutoka Ting'ang'a. Ninyi twetereire. Ninyi twetereire. Na badi nayo ikire thĩinĩ tondũ tũkũrĩkia rwĩmbo rwa taifa. Bedi yetu Mr. Dan. Tukaweze kuingia tũkũrĩkia na rwĩmbo rwa taifa. Pastor Paul tuingire. Hatirĩ ndagĩka. Iwe mbona uga hatirĩ? Mũndũ akaingĩra ũkatugĩra amina haha. Hatirĩ mũbango mũnene ũka ũkana kĩrĩa wĩna kĩoka ũkawe icio ingĩ gũkinyagĩre. Tũngĩaga kũrora time na kwĩna irio. Gĩtũmba-inĩ kĩaera Daudi na Goliath. Acio angĩ nĩmaingĩre. Wekine waikie, wekine waikie. Na ũhoti moko-inĩ makamwana gakĩmĩtinia ngingo rũhiũ rũu hekarũ-inĩ ya Ngai. God bless you. Noega, noega, kigogonai noega, 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 arekai noega, arekai noega, kigogonai noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai noega, 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 kigogonai noega, 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 arekai noega, arekai noega, kigogonai noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai noega, 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 kigogonai noega, 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 arekai noega, arekai noega, kigogonai noega, ona ithuĩ nĩ twĩhithe, kigogonai noega. From Kirinyaga. Thank you.
Mmefurahia na ndake ndio watu wamukirire kule Kirinyaga toka. Karibu sana. Ashike matokete na mahiuhe tafadhali. Thank you. God bless you. Thank you. Wengine si wakuje tu tafadhali. Hiyo haga to tutikete dakika 12. Evangelist. Sukibie. Amina. Boni. Nafasi. Thank you. Ogwo murathuka kiondo mugathukirwo guo. Tugatiri miri kuria ugathie ugathukirwo githemba kiu. Kiondo giaku gikambemba na githemba kiu. Uka. Tugatiri Jude yoha ndo yohe. Tugatiri Jude nimurehere mnyama. Amina. Oshoge no. Security. Evangelist Mary, si uingie kwa madhabahu. Leta, kuja. Ogwo ithiete ogwo. May the Lord bless you. Kuja. Amina. Thank you. Kama tumeenda hivyo. We come. Mutikanage. Muthie muthereme na mugashire. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tumete ogwo. Kuma kuria jikaze. Nyarema. Esi diogwo. Na ni muremu. Ndio ukiona. Thank you. God bless you. Kutoka kule Ukambani. Lena. Muona leo orosio ni mwega. Ugena borirete ogwo ni kirathimo kuma rungai ithiete ogwo cumite ogwo. Thank you. Uka ogwo cumite kwa Ngai kwendaga andu mareka na ihenya. Boni kwa Ngai kwendaga andu mena ihenya. Mwathani moe no marathime gama yaku we mwathani amigunda gitu tora gutegera mwathani moe no marathime na mundu wa mukuru-ini ni kwagia magetha kuma ikino ni kwagia magetha. Ikino yothe ni yoka itagwa ikino ithiete ogwo no marathime ne thithino ya megunda mwathani thithino ya megunda itu tura gutegera mwathani no marathime mwathani moe no marathime waheana na kamenio kagairwo nako no marathime warega gukiheana no ngokaiguirwo tha no marathime. God
mbere yaku we mwathani nĩ thithino ya mĩgũnda itũ tũragũtegera mwathani moe no marathime mwathani moe no marathime. Thank you. Turenda kurikiriria igongona ritu nigetha andu marie na maheo gya kuria. Koguo gwenda tu amurwo aria mamurwo marugame kigongona-ini muthikabu witu nigetha bendi na werugame haha tuine rwimbo rwa taifa ithuothe sisi wote tusimame kwa madhabahu. Reverend Edward no njiraga ndi gutwara kwi muthikabu no ndi gutwara haria etagwo Reverend Edward yaro kurathima na murata wa matuko maingi. Thank you. Gwenda turikiriria igongona ni tondu wa mathaa turugamite haha ithuothe turugame ithuothe tuine rwimbo rwa taifa. Twarikia kuina rwimbo rwa taifa ni tondu wa mathaa rwimbo rutingihurwo past 6. Twarikia Bishop wow. Kuja tu Bishop data ithe wa kigongona kurio matikana huke nigetha utungata wa urume uria wandathimire na niĩ ngĩona indo ona ũmonage. Koguo tuikarĩte twĩna othi turona igongona rĩrĩ nĩrĩbataire kwamũkĩrwo nigetha harĩa baba arĩikara arĩtũrathimaga ona athia aririkana ũguo akĩrota agatũririkanaga kĩroto-inĩ gĩake. Koguo nĩkĩo gĩtũmĩte njĩra my secretary oke and you may give it to the bishop now. Amen. So leo rwimbo rwa taifa tukuhurirwo tukatume simama hapa juu tafadhali. Tusoka thutha uguo nigetha muthikabu one hakurugama. Bendi yetu tumefurahia sana. Bishop hawa ni wale tulikuwa na wao siku ile ingine. They are our team. Tukiwapigia simu wanakuja. Kiongozi anaitwa Dan. So tufanye hiyo kitu. East African. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri for a successful ordination. Twagia na ihinda rĩega nĩ tondũ wa Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria turenda kũrĩkĩrĩria
our team na yuma ya cameraman na videos ni tura appreciate ona gututeithiriria gukinya andu aria mekuraihu andu ni maratwira uria hiki we muthaka angime mwana wa US angemena guku mwana wa Britain ni maranyita igongona riri na njira kuma njega kuma rucini. So we thank you the team ya Lazarus ni tondu wa gwitikira na gututeithia gutuhe mbica very clear na ni turacokia ngatho muno. Our MC